Be fast. Water, river నుంచి వస్తుంది కూలింగ్ వాటర్. In cooling tower requires river water. Cooling tower requires river water. For hydropower plant, draw that diagram. 10 marks question. Hydropower plant. For nuclear power plant, draw this diagram. So that you will get 10 marks. తెలియట్లేదు ఏంటో కానీ మేము అది ఏమైందో మాకు తెలియట్లేదు అసలు. వాటర్ వస్తున్నాయో తెలియదు, వస్తున్నాయో తెలియదు, ఆన్ కావట్లేదు, లైట్ రావాలిగా. ట్యాప్ నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి, సన్న వస్తుంది. నేను చెప్తాను. Be silence. Right. Now I am going to ask you some questions. Give the answer so that you will get explanation is completed. Explanation is completed. Now this is the diagram. The main one is like this, it is flowing 1 2 3 4. From here it has to flow. The output is here. 11,000 volts is here. 11,000 volts. This is the output. This is our target. 11,000 is the target, which is connected to turbine. Which is connected to turbine. This is our target. Target enti turbine rotate kavali. Akkada which pressure we are applying on turbine? Which pressure we are applying? Force. Which force is applying on the turbine? Answer. Steam. Which force is applied to the turbine? Pressure. Steam apply chestunam. So that turbine will rotate. Which is connected to the alternator. Which is connected to the, so we get 11,000 volts. This is the confirm one. Clear all of you? Which pressure should be applied at the turbine? Steam. So steam apply cheyali ikkada. Steam రావాలి అంటే నా దగ్గర ఏముండాలి? హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఉండాలి. ఏముండాలి? హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది హీట్ ఎక్స్చేంజర్? వాటర్ని హీట్ చేయాలి. వాటర్ని బాయిల్ చేయాలి. వాటర్ని ఏం చేయాలి? బాయిల్ చేయాలి. బాయిల్ చేస్తే వి గెట్ స్టీమ్. That is given to the turbine. What is there in heat exchanger? What is there in heat exchanger? Water. Mari water heat cheyalante నాకు water ni heat cheyalante I need heat. Where is the heat? These pipes are heat. In the pipe we are sending the heat. In the pipes we are sending the heat. రెండు ఉన్నాయి హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో. అందుకని హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటాం. హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఎట్ వేపర్గా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. పైప్లో నుంచి వాటర్కి ఇచ్చి వాటర్ నుంచి వేపర్ వస్తుంది. అందుకని హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటాం. రైట్. ఆ పైప్లో హీట్ రావాలంటే ఎవరు ఉండాలి? నెక్స్ట్ టార్గెట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఉండాలి. పైప్లో హీట్ రావాలంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద డిజైన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ టు జనరేట్ ద హీట్. So this is the final conclusion. We have our target to generate the heat in the nuclear reactor. We have to generate the heat in the nuclear reactor so that we get a heat over here. So nuclear energy is converted into heat. Here nuclear energy is converted into heat. The heat energy is converted into kinetic energy, help of steam. This kinetic energy is converted into mechanical energy. This mechanical energy is converted into electrical energy. 11,000 volts. 11,000 is the conclusion. Clear all of it? This is called a working principle.
The names are, we have given different kind of names. What is the first name? Nuclear reactor. What is the second name? A heat exchanger. What is the third name? Turbines, alternator. Is it condition completed? Intavaraku baane undi. Direct answer vachesindi. We got 11,000 volts. Clear all of you? Why we are using this section? Question 1. Why we are using this section? Question number 2. ఈ రెండు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? రీయూజ్ చేసుకుంటాం. హీట్ని రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నా? హీట్ని, నాట్ వాటర్. హీట్ ఇన్ ద పైప్ ఈజ్ రీయూజ్డ్. హీట్ ఇన్ ద పైప్ ఈజ్ రీయూజ్ చేసుకుంటున్నా, మళ్ళీ వాడుకుంటున్నా. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కోల్డ్ మెటల్. ఇది ఒక మెటల్ బికమ్స్ కోల్డ్. ఫిల్టర్ చేస్తున్నా. హీట్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ తీసేస్తున్నా. హీట్లో ఉన్న అన్ని ఇంప్యూరిటీస్ తీసి మళ్ళీ ప్యూర్గా ఫామ్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ సెంట్ టు ది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కోల్డ్ మెటల్, వాటర్ పంప్, ఫిల్టర్. ఈ 3 కాంపోనెంట్స్తోని ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఏ ప్యూర్ హీట్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. బయట ఏముంది? ఇంప్యూరిటీ ఉంది. బయట ఏముంది? ఇంప్యూరిటీ. ఇక్కడ దీంట్లో ఇంప్యూరిటీ అయిపోతుంది. దీంట్లో హీట్ బికమ్స్ ఇంప్యూరిటీ. నౌ I want to convert into pure with help of cold metal, pump, filter. I want to convert into pure heat. రీయూజ్ చేసుకుంటున్నా హీట్ని. ఏం చేసుకుంటున్నా? రీయూజ్. అది అయిపోయింది, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ వాటర్. ఈ టర్బైన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? స్టీమ్ వస్తుంది. స్టీమ్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాటర్. కెన్ యూ అగ్రీ? వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? వాటర్ అయిపోతాయి. ఆ వాటర్ అనేది కమ్స్ ఇంటూ దిస్ వన్, కండెన్సర్లోకి వస్తాయి. ఈ కండెన్సర్లోకి వచ్చాగానే హాట్ వాటర్ ఉంటాయి. ఏం వాటర్? హాట్ వాటర్ ఉంటాయి. హాట్ వాటర్. కానీ నాకు కావాల్సింది ఇక్కడ కూల్డ్ వాటర్ కావాలి. హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో ఏం కావాలి నాకు? కూల్డ్ వాటర్ కావాలి. నా దగ్గర ఉన్నది హాట్. ఎక్కడుంది అది? కండెన్సర్లో. ఎక్కడుంది? కండెన్సర్లో హాట్ వాటర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో? కొత్త డిజైన్ తయారు చేయాలి. ఐ వాంట్ మేక్ ఎ న్యూ డిజైన్ కాల్డ్ 2 పైప్స్ అప్లైడ్. ఈ కండెన్సర్లో 2 పైప్స్ అప్లై చేసుకుంటున్నా. సీ దిస్ కండెన్సర్. దిస్ ఇస్ హాట్ వాటర్. ఒక పైప్ వేసుకుంటున్నా. రివర్ నుంచి వాటర్ పంపిస్తున్నా, కోల్డ్ వాటర్. రివర్స్ నుంచి ఏం పంపిస్తున్నా? కోల్డ్ వాటర్. కోల్డ్ వాటర్ వచ్చి దాన్ని హాట్ని కూల్ చేసేస్తున్నా. కూల్ చేసేసి ఇక్కడ పంపించేస్తున్నా, హీట్ ఎక్స్చేంజర్లోకి పంపించేస్తున్నా. ఇంకోటి హాట్ వాటర్ ఆల్రెడీ ఉంది. దిస్ గోస్ టు ఎయిర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వేపర్ అనేది గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓన్లీ హీట్ విల్ ప్రొడ్యూస్. ఇన్ దిస్ వే కండెన్సర్లో ఈ విధంగా డిజైన్ ఉంటుంది. ఒకటే పైప్, కోల్డ్ వాటర్ అండ్ హాట్ వాటర్ ఈజ్ కండెన్సర్. ఈ డయాగ్రామ్ మీకు చూపించలేదు, జస్ట్ ఈజ్ ఎనఫ్. దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో ఆ కోల్డ్ వాటర్ కావాలంటే ఐ నీడ్ ఏ కూలింగ్ టవర్. ఆ పైప్లో కోల్డ్ వాటర్ ఉండాలంటే కూలింగ్ టవర్ కావాలి. ఆ కూలింగ్ టవర్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రివర్ నుంచి వస్తుంది. వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రివర్ నుంచి కూలింగ్ టవర్లోకి పోతున్నాయి. అక్కడ కూల్ అయిపోతుంది. రివర్లో మామూలు వాటర్ ఉంటాయి, కూల్ ఉండవు. రివర్లో కూల్ చేయాలని కూలింగ్ టవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఆ కూలింగ్ టవర్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు కండెన్సర్. కండెన్సర్లో కూలింగ్ టవర్స్ వస్తాయి. ఆ కూలింగ్ టవర్ కూల్ చేసేసి అగైన్ ఇట్ సెంట్ టు హీట్ ఎక్స్చేంజర్. Again it's sent to heat exchanger. So these are the 2 supporting one. One is heat ki oka support istundi, water ki oka support istundi. Okati heat support istundi, okati water. Clear all of you? So in this way we generate this called generating station. What kind of generating station? Nuclear power plant generating station, 11,000 volts. 11,000 volts. Right? Idi explanation cheyali. Kan exam point of view, we will give only one question. Explain the nuclear reactor with the need sketch. Explain the nuclear reactor with the need sketch. 6 marks question. Layout ante 10 marks question. Layout ante mottham explain cheyali. 10 marks question. Clear? The first question is definition and site selection. The first question is site selection. Second question is layout of nuclear power plant. Layout of nuclear power plant. Third question is you may give explain nuclear reactor with need sketch. Only this one. Only this one you explain. What are the parts we have in nuclear reactor? What are the parts we have in nuclear reactor? Lo parts em unnai. So we need to explain the parts in the nuclear reactor. This is the diagram. We need to explain this nuclear reactor. What are the parts inside? How heat is generated?
How the heat is generated in the nuclear reactor? We have to explain. We have 7 components. How many components? 7 components unti. 7. Nuclear reactor lo to generate the heat. To generate the heat. See, these are the parts. Nuclear reactor. How many parts? 7. How many parts? Note down. Nuclear reactor consists of 7 parts. Explain nuclear reactor with neat sketch. Then you have to write the 7 components. Nuclear fuel, uranium. Nuclear fuel entity? Uranium. What is the fuel used here? Uranium. Hydropower plant, what is the fuel? Water. Moderate, control rods, reflector, shielding, reactor vessel, coolant. All are present in the nuclear reactor. All are present in the nuclear reactor to generate the heat. To generate the heat. So this is one more 6 marks question. It is called a 6 marks question. What is the fuel used in hydropower plant? Hello? Water. In nuclear power plant? Uranium. To generate heat. Can you draw the diagram of nuclear power plant? Can you draw the diagram of nuclear power plant? Try alone, draw చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు 10 minutes తర్వాత. అందరూ nuclear power draw చేసి చూపించాలి. నేను ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళు చేసి చూపించాలి నాకు. Nuclear power plant. What is the first block diagram? Nuclear reactor. What is the second diagram, block diagram? Heat exchanger. What is the next one? Turbine. Next one, coupling. Chinna coupling goes coupling. Next, alternator. Next, alternator. Supporting one, condenser is supporting for water. Conductor is supporting for water. Condenser king ఏముండాలి కూల్ చేయాలంటే కూలింగ్ టవర్. ఆ కూలింగ్ టవర్లో వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? రివర్ నుంచి వస్తున్నాయి. వాటర్ని కూల్ చేసి మళ్ళీ హీట్ చేయడం కన్నా హాట్ వాటర్ని మళ్ళీ హీట్ చేయడం తెలుసు కదా సార్ మనకి. హాట్ వాటర్ ఇప్పుడు దాన్ని హాట్ వాటర్ సైలెన్స్ బీ సైలెన్స్. ఇప్పుడు దాని నుంచి హాట్ వాటర్ మనం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా సార్. ఎక్కడుంది హాట్ వాటర్? అదే సార్ కండెన్సర్లో. స్టీమ్ హాట్ వాటర్ Clear? Heat exchanger we need a pure water. That's why we are cooling the water. We are removing the impurities. కండెన్సర్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే నాకు కూల్ వాటర్ కావాలి. అందుకని కూల్ వాటర్ కోసం నేను డిజైన్ చేస్తున్నా కూలింగ్ టవర్స్. This last one, landing. Be silence. Right. Next one, second component, heat exchanger, steam turbine, condenser, cooling towers, water treatment. These are 6 components present in layout of nuclear power plant. 6 components. 6 components present in the layout of nuclear power plant.
ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే 7 పాయింట్స్, అది వేరే క్వశ్చన్. అది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో 7 ఉన్నాయి కాంపోనెంట్స్. ఆ తర్వాత డిస్కషన్. ఫస్ట్ కావాల్సింది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్. ఫస్ట్ ఏంటిది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, సెకండ్ ఏంటి హీట్ ఎక్స్చేంజర్, థర్డ్ వన్ టర్బైన్, ఫోర్త్ వన్ కండెన్సర్, తర్వాత కూలింగ్ టవర్స్, వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. ఇవి ఫస్ట్ 6 పాయింట్స్. నేను న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అన్నప్పుడు 7 కాంపోనెంట్స్ సపరేట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 6 కాంపోనెంట్స్ present in the design of a nuclear power plant. Right, what are the 8 components in nuclear reactor? What are the 8 components present in the nuclear reactor? Nuclear fuel, moderator, cooling rods or control rods? Control rods, shielding, reactor, coolant. A పేర్లు చెప్పాలి. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ we should get the names first, then definition or function. Last bench. Right, you tell me the components in nuclear reactor. Nuclear reactor lo components cheppu. చూసుకో. ఓకేనా? రైట్, బీ సైలెన్స్. తర్వాత అడుగుతా. ఓకే, చదివింది ఇప్పుడు, తర్వాత అడిగినప్పుడు చెప్పండి. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. వై వీఆర్ యూజ్ ద న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి నేను. ఓకే, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, మెయిన్ న్యూట్రాన్స్. చైన్ రియాక్షన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో న్యూట్రాన్స్ ఉంటే అవి ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. చైన్ రియాక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. ఆల్రెడీ న్యూట్రాన్స్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఆ చైన్ రియాక్షన్ని కంట్రోల్ చేస్తే వి గెట్ ద హీట్. తక్కువ టైంలో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వెరీ లెస్ టైం వి గెట్ మోర్ హీట్. లెస్ టైం మోర్ హీట్. దట్ ఈస్ టార్గెట్ నాది. నా టార్గెట్ అది. తక్కువ టైంలో హీట్ ఎక్కువ కావాలనేది టార్గెట్. అది రావాలి అంటే ఐ హావ్ టు యూజ్ ద న్యూట్రాన్స్ జనరేటెడ్ బై ద ఫిజన్ ఆఫ్ హెవీ న్యూక్లియై. ఓకే, ఫిజన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫిజన్ ప్రాసెస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. హీట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద రియాక్టర్ డ్యూ టు న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ఆఫ్ ది. ఒక ఫ్యూయల్ కావాలి. ఆ న్యూట్రాన్స్తోని ఫైట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? నాకు ఫ్యూయల్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ద ఫ్యూయల్? యురేనియం న్యూట్రాన్స్ రెండు టచ్ అయినప్పుడు హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. న్యూట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. న్యూట్రాన్స్ ఏమవుతుంది? తిరుగుతూ ఉంటాయి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో. ఫ్యూయల్ రాడ్స్ ఒకటే దగ్గర ఉంటుంది, ఫిక్స్. ఇది ఫ్యూయల్ రాడ్ అనేది ఫిక్స్. ఫ్యూయల్ రాడ్లో ఏముంటుంది? యురేనియం ఉంటుంది. ఫ్యూయల్ రాడ్లో ఏముంటారు? యురేనియం ఉంటుంది. ఫిక్స్ అది. న్యూట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, వచ్చి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది మాటికి. ఇట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ వన్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్? ఫ్యూయల్ రాడ్. ఫ్యూయల్ రాడ్లో ఏముంటుంది? యురేనియం ఫ్యూయల్. It is fixed one. And neutron is rotating, moving from one place to other place inside the nuclear reactor. Whenever it touch, we get heat. Touch అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. This is called a chain reaction process. More chain reactions, more heat will produce. Neutron ఒకటే ఉండదు, number of neutrons ఉంటాయి. న్యూట్రాన్ ఒకటే ఉండదు. ఏంటంటే number of neutrons are present in the nuclear reactor. With less time chain reaction increases, we get more heat. We have to control the chain reaction also. మన chain reaction కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి. లేకపోతే కంట్రోల్ చేయలేదనుకో, మోర్ హీట్, విత్ లెస్ టైం మోర్ హీట్, టోటల్ పవర్, న్యూక్లియర్ పవర్ విల్ డ్యామేజ్. ఆ చైన్ రియాక్షన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి. నాకు ఎంత హీట్ కావాలో అంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్. ఫస్ట్ ఏంటిది? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు ఎవరు ఉంటారు? న్యూట్రాన్స్. మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ ఇన్ ద న్యూట్రాన్, ఇన్ ద
chamber. Heat is produced in the reactor due to the nuclear fission of the fuel. The heat liberated in the reactor is taken up by the coolant circulating through the core. Now this is the diagram. You have to draw this diagram, nuclear reactor diagram, for 6 marks question. For 6 marks question. Draw this diagram. Nuclear reactor heading, draw this diagram. Nuclear reactor heading, part, first component, nuclear reactor. Be silence. Draw this diagram. అంతే మీకు ఏది మంచిగా అనిపిస్తే రాయండి. See, this is called heat exchanger. This is called heat exchanger. This is called nuclear reactor. This is called nuclear reactor. 7 components. How many components? 7. And this is called heat exchanger. Already you have drawn. Nuclear reactor consists of 7 components which we can generate heat in the nuclear reactor. We can generate heat in the nuclear reactor with help of 7 components. With help of 7 components. Explain the nuclear reactor with neat sketch. Then you have to draw this diagram. 5 to 6 marks question. Moderate. This is called a moderate. Graphite. This is called fluid rod. Inside uranium. Inside. This is called fuel rod. In the fuel rod, what we are inserting? Uranium. This fixed one. Moderate. What material is graphite? What is the material used here? This is called neutrons. Dotted one. This control rods. These are called control rods. Neutrons, the blue small dotted is called number of neutrons present in the nuclear reactor. Number of neutrons are present in the nuclear reactor to generate the heat. To generate the heat. Our target is heat. Just draw the diagram, I will tell the names also. Name not may be visible. కనిపించకపోవచ్చు నేను పేర్లు చెప్తా. డ్రా దట్ డయాగ్రామ్ చేసుకోండి. నేను నేమ్స్ చెప్తా మళ్ళీ. If you draw this diagram, explain the components so that we have completed 3 questions. Nuclear power plant is completed with 3 questions. No, sorry, 4 questions. Nuclear power plant is completed with 4 questions. Question number 1, definition and site selection. Question number 2, layout of nuclear power plant. Question number 3, explain nuclear reactor with neat sketch. Question number 4, working principle of nuclear power plant. All questions are completed. 4. Four questions completed. Morning 3 questions. Morning
Totally 7 questions completed. 2 topics completed, 7 questions completed. 2 topics completed, 7 questions completed. డ్రా చేస్తున్నారా? అడుగుతా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను చెప్పాలి నాకు. Right, this is called fuel rod. We have a fuel material, uranium material. In this rod, fuel rod, we have a uranium material. This is called moderator. Graphite is the material used for moderator. This is called control rods. This is called pressure vessel. It's called a pressure vessel. Pressure vessel. This total is called reactor. Reactor. This is called pressure vessel. Pressure vessel. Reactor. Which is the moderate here? This is the moderate. Material used is graphite. Moderate ki graphite material. Where is fuel rod? Fuel rod lemundi. Uranium material is used. Control rods, neutrons. This right. Right. What is the nuclear fuel used here? Uranium or thorium or plutonium. Okay, whatever it may be, we have used the nuclear fuel. Next one. Moderator is a device. Moderator is placed near the nuclear fuel rod. Ekkada place chestaru akkada? Fuel rod pakkana untadi. Moderator. See this one. Moderator is placed near the nuclear fuel rod. The main function of the moderator in nuclear power plant is reduce the speed of the neutrons. To reduce the speed and increase the fission process. And increase the fission process. Moderator is made up of graphite and heavy water. Moderator, heavy water. Main function ఏంటంటే న్యూట్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా హిట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఫ్యూయల్ రాడ్ని. న్యూట్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్ హిట్ చేసేస్తే కనుక విత్ ఇన్ లెస్ టైమ్ ఐ విల్ గెట్ మోర్ హీట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ హీట్ రాకూడదు, అది చెక్ చేసుకోవాలి.
అది కంట్రోల్, అది న్యూట్రాన్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే వచ్చే ఏం పెట్టాలి? ఐ నీడ్ ద డిజైన్ ఆఫ్ మోడరేట్. I should design of moderate will reduce the speed of the neutrons. స్లోగా పంపిస్తుంది హిట్ చేయడానికి. Clear all of you? This is called moderate. Next one. What is the material used? Graphite. Control rods. Control rods. The control rods is placed in between nuclear fuel rod and moderate. మధ్యలో పైన ప్లేస్ చేస్తున్నా. పైన చూసారా? ఫ్యూయల్ రాడ్కి మోడరేట్ మధ్యలో అవసరం ఉంటే ఇన్సర్ట్ చేస్తా, లేదా పైన తీసుకుంటా. అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్. కంట్రోల్ రాడ్ ప్లేస్డ్ అప్, పైన ఉంది చూసారా కంట్రోల్ రాడ్స్. అవసరం ఉంటే ఐ విల్ పుష్ డౌన్, అది అప్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద న్యూక్లియర్ ఫిషన్, డిపెండింగ్ చైన్ రియాక్షన్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద చైన్ రియాక్షన్ ఐ విల్ యూజ్ ద కంట్రోల్ రాడ్స్. I will use the control rods. The main function of the control rods, the main function of the control rods is to control the chain reaction to prevent it from the becoming violent. డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు నేను వెంటనే ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ రాడ్ని మధ్యలో పెట్టేస్తున్నా. ఫ్యూయల్ రాడ్ మోడరేట్ మధ్యలో పెట్టేస్తే చైన్ రియాక్షన్ విల్ స్టాప్. చైన్ రియాక్షన్ విల్ స్టాప్. ఎప్పుడు నాకు అవసరం వద్దన్నప్పుడు స్టాప్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రాడ్స్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రాడ్. డేంజర్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు I want to utilize the control rods which is placed between moderate and the fuel rod. Moderate and the fuel మధ్యలో కంట్రోల్ రాడ్ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తా, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. మరి మోడరేట్ ఎందుకు ఉంది? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మోడరేట్? టు రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్, టు రెడ్యూస్ ద స్పీడ్. But control rods will stop. Control will stop the chain reaction depending upon the situation. Depending upon the situation. You can read this one. Reflector. Here reflector, we have not shown the reflector in the diagram. We have not shown the reflector in the diagram, but we have to know the function of the reflector. Before shielding, shielding kana mundu untadi. Reflector is placed. The reflector used to surround the reactor core. The reflector will also help to bounce the escaping neutrons back to the reactor. ఆ బయటికి వెళ్ళిపోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి ఏవి? న్యూట్రాన్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తూ ఒక రిఫ్లెక్టర్ తయారు చేసుకుంటా లోపట, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లోపట ఒక షీల్డ్ రిఫ్లెక్టర్ తయారు చేసుకుంటా. అది బౌన్స్ బ్యాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. బయటికి వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తుంటుంది, బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది. దాని దగ్గరికి హిట్ అవుతుంది, బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది, హిట్ అవుతుంది, బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టర్, which we have not shown in the diagram. Which we have not shown in the diagram. We have one layer. We have one layer inside the reactor. Inside the reactor, we have one layer called reflector. What is the function of reflector? Bounce back the neutrons. Bounce back the neutrons. బయటికి వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తే కానీ పోలేవు అవి, బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టర్. బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టర్. నెక్స్ట్ వన్. రిఫ్లెక్టర్ ముందు ఎవరున్నారు? షీల్డింగ్. అదొక డిజైన్ చేసుకున్నా. మొత్తానికి నాకు ఏంటంటే యురేనియం బయటికి వెళ్ళకూడదు, డిస్టర్బ్ కాకూడదు, నా టార్గెట్ అంతే. ఓకే, అది టార్గెట్. సో రిఫ్లెక్టర్ కింద షీల్డింగ్ ఉంది. షీల్డింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. ఇన్ న్యూక్లియర్ షీల్డింగ్ ఇస్ అనదర్ వర్డ్ ప్రొటెక్టింగ్ చేయడానికి షీల్డింగ్ అంటాం. ప్రొటెక్టింగ్ చేయడానికి వి కాల్ ఇట్ షీల్డింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ద ఫ్యూయల్ రాడ్, దెన్ మోడరేట్, కంట్రోల్ రాడ్స్ అండ్ రిఫ్లెక్టర్. Though this shielding is provided when the chain reaction starts, heat energy started to produce. During this period, lots of radiation వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? రేడియేషన్. ఆ రేడియేషన్ కాపాడడానికి, రేడియేషన్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. బయటకు వస్తే డేంజరస్ రేడియేషన్. ఆ రేడియేషన్ పోవడానికి ఏం చేస్తున్నా? షీల్డింగ్ చేస్తున్నా. విచ్ ఐ నాట్ షోన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. విచ్ ఐ నాట్ షోన్ ఇన్ ద. ఇవన్నీ దేంట్లో ఉంటాయి? రియాక్టర్ లోపల ఉంటాయి, సైడ్లో ఉంటాయి. సైడ్ లేయర్స్, వన్ టైప్ ఆఫ్ లేయర్. ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్, ఫోర్త్ లేయర్. ఫస్ట్ లేయర్ షీల్డింగ్. షీల్డింగ్ పైన ఎవరు ఉంటారు? రిఫ్లెక్టర్. ఫస్ట్ ఏముంటుంది? షీల్డింగ్. మన షీల్డింగ్ పైన ఇంకొక లేయర్ ఏంటిది? రిఫ్లెక్టర్. క్లియర్? రిఫ్లెక్టర్, షీల్డింగ్. నెక్స్ట్ వన్, రియాక్టర్ వెజల్. ఆల్రెడీ వీ హావ్ షోన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ రియాక్టర్ వెజల్, తర్వాత షీల్డింగ్, తర్వాత రిఫ్లెక్టర్. ఫస్ట్ ఏంటిది? రియాక్టర్ వెజల్. తర్వాత ఇంకొక లేయర్ షీల్డింగ్, ఇంకొక లేయర్ రిఫ్లెక్టర్. దిస్ ఆల్ లేయర్స్. దిస్ ఆల్ వన్ టైప్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్, కూలెంట్.
the coolant becomes a cold metal. చెప్పే కదా heat produce అయిన తర్వాత heat exchanger నుంచి కూల్ చేసి పంపించాలి, impurities ని తీసేసేయాలి. It has to remove the impurities from the heat exchanger, then what we have to use? Coolant. We have to use the coolant, or used like carbon dioxide, hydrogen gas. Hydrogen will use to cool the heat, to remove the impurities తీసేస్తుంది అన్నమాట. ఎక్కడ వస్తుంది అది చెప్పండి? హీట్ అనేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో కూలెంట్ అనే వర్డ్ విన్నారా లేదా? కూల్ చేస్తుంది, కోల్డ్ మెటల్ అన్నాం, కోల్డ్ మెటల్. ఆ కోల్డ్ మెటల్ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇంప్యూరిటీస్ తీసేసేయాలంటే వాట్ హ్యావ్ టు యూజ్? హైడ్రోజన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద హైడ్రోజన్ టు రిమూవ్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఆఫ్ హీట్, The last one, cladding అంటే ఫ్యూయల్ రాడ్ దగ్గర ఒక మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫ్యూయల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ ప్రొటెక్టివ్ కోటింగ్. ఫ్యూయల్ రాడ్కి ఏం చేస్తాం? ఆ యురేనియంకి కోటింగ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద కోటింగ్ కాల్డ్? జిర్కోనియం. క్లాండింగ్ అంటాం దాన్ని. ఆ కోటింగ్ వేస్తే ఏమంటాం? క్లాండింగ్ అంటాం. దేనికి వేస్తున్నాం కోటింగ్? యురేనియంకి వేస్తున్నాం కోటింగ్. వీఆర్ మేకింగ్ ద కోటింగ్ ఆన్ ది uranium fuel rod. Cladding, and then what is the name given to this one? Cladding. So that we have completed all the 8 components, right? You have to explain one by one. What are the 8 components in nuclear reactor? First one is nuclear fuel. What is the fuel used in nuclear reactor? Uranium, right? Next, the second one is moderator. What is the function of moderator? Moderator ఏం చేస్తుంది? కాదు, ఈ moderator పని ఏంటి? స్లో డౌన్ ద న్యూట్రాన్స్, స్లో చేయడం. ఆ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుంది. టు హిట్ ద ఫ్యూయల్ రాడ్, అంత ఫాస్ట్కి వెళ్తే వెరీ డేంజరస్. అది కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం పెట్టాలి నేను? Moderator is made up of, right? Next one, third one, control rods. What is the use of control rods? To stop the chain reaction when required. To control the chain reaction, so that heat will be stopped. అయిపోతుంది. Next one, fifth one, reflector. ఎందుకు ఉంది మరి? రిఫ్లెక్ట్స్ ద న్యూట్రాన్స్. బయటికి వెళ్ళని ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి కానీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతూ ఉంటాయి. దానిపైన ఇంకొక షీటింగ్ ఉంది, షీల్డింగ్ ఎందుకుంది? టు ప్రొటెక్ట్ ద రేడియేషన్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి షీల్డింగ్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ లేయర్ బిఫోర్ ద రిఫ్లెక్టర్. నెక్స్ట్ వన్ రియాక్టర్. లాస్ట్ వన్ coolant. What is the coolant? Right, హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో హాట్ వాటర్ వస్తుంది, హాట్ హీట్ వస్తుంది. అక్కడి నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే కూలెంట్ అనేది రియాక్టర్లో ఉండవలసిందే. కూల్ చేసేసి, కూలింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? రిమూవింగ్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద హీట్. Who will do that work? Coolant will do that work. Coolant will do that work. Right, last one, క్లాండింగ్ అంటే ఏంటిది? కోటింగ్ చేస్తున్నా. దేనికి? ఫ్యూయల్ రాడ్ ఆర్ యురేనియం. కోటింగ్ చేస్తున్నా, సో దట్ రేడియేషన్ కూడా ఇంకా బయటికి రాకుండా సేఫ్ జోన్. సో దీస్ ఆర్ ద 8 కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ టు ప్రొడ్యూస్ హీట్. అవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి అంతే. చైన్ రియాక్షన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి నాకు ఇవన్నీ కావాలి. ఫ్యూయల్ రాడ్, moderator, everything. Is it clear? You can write, you will get 5 marks question, 6 marks question. Explain the nuclear reactor with need sketch. Write down these 8 parts and diagram F. Diagram, and which diagram? This diagram. Not layout diagram. Next one. Nuclear reactor is completed. Now come to layout. Who is the second part? Heat exchanger. What is the main function of heat exchanger? Boils the cold water and produce steam at high temperature and pressure. This is the main function. What is the main function? Cold water ni
produce steam chestadi. Cold water becomes steam with help of pipe, heat pipe, with help of heat pipe, which is present in the heat exchanger, which is present in the heat exchanger. Tada steam produce అయిన తర్వాత ఎట్లా high temperature లో produce అవుతుంది. Steam ఎలా ఎక్కడ produce అవుతుంది? High temperature with some pressure. That pressure is applied to the turbines. That pressure is applied to the turbines. What is the function? Heat exchanger function. Cold water and produces steam at high temperature and pressure. Adi applied, which is applied to the turbines. Which is applied to the turbines. Next one, turbine. Turbine is a mechanical device. Rotates. Turbine rotates because of steam. Because of steam. So, mechanical device, it is mechanically coupled with the alternator. Can you agree? Turbine is coupled with the alternator. Coupled with the, see the diagram, it is coupled with the alternator. So, turbine receives steam from the heat exchanger at high pressure and rotates at high speed. Finally, turbine will rotate. Finally, with high speed. With high speed. Next one, already you know condenser. Condenser ఏం చేస్తుంది? Reason. Exhaust hot steam from turbine. Hot steam from turbine నుంచి తీసుకుంటుంది condenser. Turbine పైన hot steam ఉంటుంది. Turbine పైన ఏముంటుంది? Hot steam. Hot steam will, with help of water, it is cooled. With help of water, it is cooled. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రివర్ నుంచి వస్తుంది. ఆ కూల్ ఎలా చేస్తావు? కూలింగ్ టవర్స్. కండెన్సర్లో హాట్ వాటర్ వచ్చేసింది. కండెన్సర్లో ఏమొచ్చింది? హాట్ వాటర్. హౌ యూ గాట్ హాట్ వాటర్? బికాస్ ఆఫ్ స్టీమ్. Because of steam present at turbines. Our steam will convert into hot water. Hot water should be cooled water with help of cooling towers, which come from river. Which come from river. Cooling towers, already you know, convert the hot water from the turbine into normal water. So that we have completed totally layout. Remaining all are completed. Clear? So will you get 10 marks question? Rastara andaru 10 marks question. Right. What are the 4 questions? What are the 4 questions? Nuclear power plant. 4 questions. Question number 1. Definition and site selection. Question number 2. Layout of nuclear power plant. Question number 3. Explain the nuclear reactor with neat sketch. With neat sketch. 4th one. Working of nuclear power plant. Working of nuclear power. Working అంటే ఏం లేదు. హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో. అక్కడి నుంచి హీట్ ఎక్స్చేంజర్, అక్కడి నుంచి టర్బైన్, అక్కడి నుంచి ఆల్టర్నేటర్. అవన్నీ పేర్లు రాయాలి మీరు అంతే. యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద నేమ్స్, కాంపోనెంట్ నేమ్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ టు అదర్. Right. So that totally we have completed 7 questions. Today we have completed only 2 topics. Unit 3, energy sources. Unit 3, it is divided into 3 parts. It is divided into 3 parts. Energy sources, electricity bill and safety measurements. Safety measurement. Today our topic is part 1, energy sources. Part 1, energy sources. In this we have completed only 2 topics. One is called hydropower plant, 3 questions. Hydro power plant, 3 questions. Nuclear power plant, 4 questions. Totally we have completed 7 questions. Now we are entering into wind power plant. Wind power plant. But same thing, same style. Turbine rotate cheyali with help of wind. గాలితో రొటేట్ చేయాలి. ఇది మన టార్గెట్. ఒకటేమో వాటర్తో రొటేట్ చేసిన, ఇంకోటేమో స్టీమ్తో రొటేట్ చేసిన, ఇంకోటేమో విండ్తో.
right? Solar power plant, it will convert into kinetic energy into wind energy, into electricity. Only kinetic energy. Air pass kavali in the form of kinetic energy. Air should pass in the form of kinetic energy lo form kavali. Air, wind should be converted into electrical energy called electricity. Called electricity. Electrical energy should be converted. This is the definition of wind power plant. Wind power plant. Wind generator antam manam. The other name for is wind generator or wind power plant. Wind. Now we have to rotate the turbine with help of wind. This is our target. So first definition, site selection. First question is definition and site selection. We have to select the site first before going for the construction. Before going for the construction, we have to select the site first. So what are the conditions we have to select? We have to select the first one. Data collect చేసుకోవాలి first. Write on the definition. Kinetic energy is converted to electrical energy. Kinetic energy your flow avutundi. Which is flowing? Air, wind. Wind is flowing kinetic energy form. Wind is flowing in the form of kinetic energy. That will hit the turbine. That will hit the turbine. Turbine will rotate. Turbine will. So that we get 11,000 volts. So that we get 11,000 volts. So ఈ టర్బైన్ హిట్ జనరేటర్ 11,000 వోల్టేజ్ జనరేట్ చేయదు, తక్కువ జనరేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే విండ్ అనేది వీ కెనాట్ గెట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎయిర్. అది డిఫికల్ట్ గెట్ ద ఎయిర్. Nuclear power plant, hydropower plant, thermal power plant, we can generate 11,000 volts. But here, depending upon the situation, it will generate. ఎందుకంటే ఇవన్నీ హెవీ హిల్స్లో కండక్ట్ చేయాలి. హిల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. గాలి రావాలంటే కొండల పైన కండక్ట్ చేయాలి. హిల్స్ అవన్నీ చూసుకోవాలి నేను. ఐ నీడ్ ఎయిర్, గాలి. సో వెరీ డేంజరస్ కంపేర్డ్ టు థర్మల్ పవర్ అండ్ ఇది తొందర దొరకదు ఎయిర్ అనేది. రైట్. నౌ సైట్ సెలెక్షన్ చెప్పు. కొన్ని విండ్ పవర్స్ అక్కడ చెకింగ్ చేస్తారు, ఎంత గాలి హైట్లో పెడతాం కదా, అది హైట్లో ఉంటుంది కదా. ఇది గాలి ఉన్న హైట్ అనేది గాలి చెక్ చేసుకుంటారు. గాలి చెక్ చేసుకుని అన్ని మీటర్స్ తెచ్చుకొని అక్కడ ప్లేస్ పెట్టి గాలి ఎంత వస్తుందో ఒక 6 months టెస్ట్ చేస్తారు. ఒకసారి నేల ఉన్నా కానీ కింద డౌన్ ఉంటుంది. అక్కడ మనకు చూడడానికి మంచిగా ఉంటుంది, కానీ కిందికి వెళ్తున్నా డౌన్ అవుతుంది. మీరు చూస్తారో లేదో. మీకు దూరం నుంచి కనిపిస్తుంటే ఈక్వల్ ఉంటుంది, దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డౌన్ ఉంటుంది. రైట్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డాటా ఉండాలి మీ చేతిలో.
Anometer data undali. You have to check the atmosphere conditions. Everything data should be present in your hand before constructing the wind power plant. Next one, speed. Turbines and ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్స్? విండ్ స్పీడ్ యావరేజ్గా 1 ఇయర్కి ఎంత స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతుందో ముందే చెక్ చేసుకోవాలి బిఫోర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద విండ్ పవర్ ప్లాంట్. బిఫోర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద విండ్ పవర్ ప్లాంట్ అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవాలి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత జనరేట్ చేస్తుందో యాన్యువల్లీ పర్ ఇయర్ హౌ మచ్ స్పీడ్ ఈజ్ జనరేటింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. వీ హ్యావ్ టు చెక్ బిఫోర్ కన్స్ట్రక్టింగ్. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద విండ్ పవర్ ప్లాంట్, అదర్వైజ్ క్యాన్సిల్ ద ల్యాండ్. నెక్స్ట్ వన్, విండ్ స్ట్రక్చర్. మరి స్ట్రక్చరు అంత ప్లేస్ కింద పడిపోకూడదు ఆ గాలికి, అది చెక్ చేసుకోవాలి. అంత కట్టిన తర్వాత గాలి వచ్చింది కదా అని పడిపోతే ఇట్స్ యూజ్లెస్. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద విండ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్ ద ప్రపోజ్ సైట్. ఎక్కడైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారో అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. Altitude of the proposed site. Roads, distance roads or railways very near దగ్గర ఉండాలి. నియరెస్ట్ ది సైట్ లోడ్ సెంటర్స్. ఎవరైతే మనం వాడుకుంటున్నామో సెంటర్స్ యూజర్స్ మనమే, కన్జ్యూమర్స్. ల్యాండ్ కాస్ట్, నేచర్ ఆఫ్ గ్రౌండ్. సో ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అవుతూనే దెన్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ద విండ్ పవర్ ప్లాంట్. ల్యాండ్ కాస్ట్, నేచర్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. సాయిల్, వీ నీడ్ టు చెక్ ద సాయిల్ ఆల్సో. నేచర్ ఆఫ్ గ్రౌండ్. నేచర్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. లోడ్ సెంటర్ అంటే కన్జ్యూమర్స్, విలేజెస్ దగ్గర ఉంటే చూసుకోవాలి. నియర్నెస్, డిస్టెన్స్, road transportation, railway transportation. Next we go for the construction. Be silence. Tell me my 8 points. What are the site selection? We will do the next week. What are the site selections? First we need the data. Second one, average speed of the wind. Next one, wind structure. Next one, altitude of the proposed site. Next one, distance, railways, roads అన్ని ఈజీగా ఉండాలి కనెక్షన్ టు బ్రింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్, లోడ్ సెంటర్ అంటే ఎవరు? మనమే, కన్జ్యూమర్స్, విలేజెస్, వాటర్ ఇట్ మేబీ. నెక్స్ట్, కాస్ట్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద కాస్ట్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్. ఆల్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ బిఫోర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద విండ్ పవర్ ప్లాంట్. ఫస్ట్ వినండి, మీకు సింపుల్ డయాగ్రామ్ కూడా చూపిస్తాను నేను. యూ హ్యావ్ సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో. బీ సైలెన్స్. ఒకటిగా పెన్ ఉంది అక్కడ పెట్టేసావా? రైట్. నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ బ్లేడ్స్ ఫ్యాన్.
blades fan లాగా ఉంటుంది 1 2 3 called blades and this is called a hub. hub. First one is blades, second one is hub. ఈ రెండు కలిస్తేనే రోటార్. Blades are placed in the hub. So these two called is known as rotor. Together is called a rotor. The first one is called a blades. This called a hub. This curve shape. This curve shape is called a hub, which is attached to the blades. This together is called a rotor. After that, this one, see this one. This is called a rotor. See this one, rotor. Then next, pitch system. I will tell you what is pitch system. Next we get a low speed shaft, which is connected to the rotor. Low shaft speed is connected to the rotor. With help of pitch system. Low speed shaft is connected to the rotor. రోటర్ ఏమున్నాయి? హబ్ ఉంది. హబ్ పైన ఏముంది? బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి. హబ్ ఉంది. హబ్కి అటాచ్ చేస్తున్నా. ఏం అటాచ్ చేస్తున్నా? బ్లేడ్స్. ఈ రెండు కలిస్తే రోటర్ మధ్యలో ఏముంది? పిచ్ సిస్టమ్ ఉంది. అవి పిచ్ కంట్రోల్ ఆర్ పిచ్ సిస్టమ్. దానికి ఏం అటాచ్ ఉంది? లో స్పీడ్ షాఫ్ట్. ఇప్పుడు రోటార్ తిరిగితే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎయిర్, గాలికి రోటర్ బ్లేడ్స్ తిరుగుతాయి అంటే రోటార్ విల్ రొటేట్. So rotor will rotate. It is attached to low speed shaft. We get a speed of 60 RPM తో తిరుగుతుంది. ఎంత స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది? లో స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది. ఏది? లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ విల్ రొటేట్. అది రొటేషన్. మాకు తక్కువ RPM తో తిరుగుతుంది, బట్ ఆ RPM సరిపోదు to rotate the conductor or generator. మాకు కావాల్సింది ఏంటి? కండక్టర్కి టర్బైన్ సప్లై చేయమన్నా. ఆ టర్బైన్స్ కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా? నేను ఒక షాఫ్ట్ అప్లై చేస్తున్నా. ఏంటి? షాఫ్ట్ అప్లై చేయాలి. కానీ లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ అప్లై చేస్తే సరిపోదు. లో స్పీడ్ డైరెక్ట్ జనరేటర్కి అప్లై చేసామనుకోండి, లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్ టు ది జనరేటర్. 50 స్పీడ్తో తిరుగుతుంది. నో వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. లెస్ వోల్టేజ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు ది కన్జ్యూమర్స్. నాకు ఎక్కువ స్పీడ్ కావాలా? 200 RPM కావాలా? ఎంత కావాలి? నాకు ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 60. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లో స్పీడ్ షాఫ్ట్. లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ రొటేట్ కావాలంటే ఏం తిరగాలి? రోటార్ తిరగాలి. ఏం తిరగాలి? రోటార్ అంటే ఏంటిది? బ్లేడ్స్ ప్లస్ హబ్. రోటార్ తిరగాలంటే గాలి డైరెక్షన్ కావాలి, విండ్ డైరెక్షన్ కావాలి. విండ్ డైరెక్షన్ బట్టి రోటార్ తిరుగుతుంది. రోటార్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు లో స్పీడ్ షాఫ్ట్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పిచ్ కంట్రోల్ ఆర్ పిచ్ సిస్టమ్. ఫైనల్గా తిరుగుతుంది. ఎవరు తిరుగుతున్నారు? లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ తిరుగుతుంది. ఎంత స్పీడ్తో తిరుగుతుంది? 50 to 60 స్పీడ్లో తిరుగుతుంది. మనకు సరిపోతుంది? అది సరిపోదు. విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది జనరేటర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని హై స్పీడ్లో చేయాలి. నేను ఏం చేయాలి? హై స్పీడ్. అప్పుడు మళ్ళీ కొంత కాంపోనెంట్స్ కావాలి, కొత్త డిజైన్ కావాలి. ఏం కావాలి? కొత్త కాంపోనెంట్స్, కొత్త డిజైన్. విల్ కంటిన్యూ ఇట్. దెన్ ఐ నీడ్ వన్ గేర్ బాక్స్. లో స్పీడ్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ టు హై స్పీడ్. లో స్పీడ్కి ఇంకొక పేరు మెయిన్ షాఫ్ట్. ఇంకొక స్పీడ్ ఏంటిది? మెయిన్ షాఫ్ట్ అంటాం. అది ఫస్ట్ షాఫ్ట్, మెయిన్ షాఫ్ట్ విచ్ జనరేట్ 60 RPM. నౌ ఐ నీడ్ స్పీడ్ పెంచాలంటే ఐ నీడ్ వన్ బాక్స్. వాట్ ఇస్ ద బాక్స్ కాల్డ్? గేర్ బాక్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఇంకొకటి రాడ్ వేస్తున్నా. చూడండి, ఈ రాడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నా. ఆ రాడ్ విల్ కన్వర్ట్ హై స్పీడ్ 200 RPMలో కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఎంత? 200 RPM. దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది జనరేటర్.
that is connected to the see this one, generator. High speed, go see, high speed shaft, go. This called inside the generator. Inside the generator, this called a generator. Inside the generator, this called high speed torque. This called low speed torque. This box is called gearbox. Gearbox lo rendu unnai. Paina emundi low speed shaft. Kinde emundi high speed shaft. This high speed shaft will convert into 200 RPM, which is connected to the generator. Which is connected to the generator. So we get more voltage here. Here this is our target. This generator lo voltage kavali. A generator em kavali? Voltage kavali. Adi the target. A generator ki em connect undi? Generator ki em connect undi? High speed torque. High speed torque em connect undi? Low speed torque. Ee rendu oka box lo unnai. Aa box peru enti? Gearbox. Aa box peru enti? Gearbox. Low speed ki em connect undi? Pitch system connect undi. Pitch system మధ్యలో ఉంది. దానికి ఏం కనెక్ట్ అయి ఉంది? రోటార్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. This is continuation process. Kinetic energy is converted into electrical energy. Kinetic energy of air is converted into electrical energy in the generator. In the generator. This is called methane ఏంటంటే with the components. This controller, anemometer, wind, nacelle అంటే కనుక this total is called nacelle. నాసిల్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే కనుక నాసిల్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే లో స్పీడ్ షాఫ్ట్, గేర్ బాక్స్, జనరేటర్, హై స్పీడ్ టార్క్ అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ బాక్స్. నాసిల్ అంటాం దాన్ని. ఏమంటాం? నాసిల్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు చెప్పాలి ఆన్సర్. లో స్పీడ్ షాఫ్ట్, హై స్పీడ్ షాఫ్ట్, గేర్ బాక్స్, జనరేటర్, ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ బాక్స్. All are present in that box. The name is given as nacelle. N-A-C-L-L-E. N-A-C-L-L-E. Nacelle. See this one. This is called nacelle total. N-A-C-L-L-E. Nacelle. Remaining all are wind, all are definitions. To control this, total control చేయాలంటే నాకు అవన్నీ ఉండాలి. ఏంటి? మోటార్ ఉండాలి, డ్రైవ్ ఉండాలి, కంట్రోల్ ఉండాలి, యానోమీటర్ ఉండాలి, విండ్. దిస్ 5 are extra one to maintain the wind power plant. The other parts, what are the other parts? Motor, drive, anemometer, controller, wind vane. If 5 will support the power plant. Will support the power plant. What are the 5 parts support the power plant? Controller, anemometer, weather condition చెప్తుంటది. ఇది ఏం చెప్తుంది? వెదర్ కండిషన్. విండ్ వేన్ ఏ డైరెక్షన్లో తిరగాలో చెప్తూ ఉంటుంది దానికి. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. With help of system. That is called a wind vane, wind direction, controller. Next one is motor, drive. These 4 are different for this system. 5 components will explain later. The first concept ఏంటంటే ఎలా ఫ్లో అవుతుంది గాలి అనేది చూసుకోవాలి. So we get the final output is generatorలో voltage రావాలి. Final output is right. The first one. First ఏం చేస్తుంది? గాలి ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది? Wind. Will touch the rotor. First they touch the wind. Rotor will rotate. Rotor is connected to low speed shaft with help of pitch system. Right. Low speed shaft వచ్చేసింది దగ్గర. What is speed generated? 60 RPM. The speed is rotating with. బట్ సరిపోదు నీకు జనరేటర్కి సరిపోదు. ఏం చేస్తావు? ఇప్పుడు ఒక గేర్ బాక్స్ తయారు చేస్తావు. ఏం తయారు చేస్తావు? ఆ గేర్ బాక్స్లో ఏముంది? హై స్పీడ్. బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్. కనెక్ట్ చేయాలి దానికి. హై స్పీడ్. వాట్ ఇస్ స్పీడ్? ది హై స్పీడ్ నో 200 RPM. Some range is there. 200 RPM, which is connected to the generator. Now generator will generate voltage. Voltage. This is the concept. Clear all of you? Right. This is diagram. See, I have taken 3 to 4 diagrams. You can write this diagram in the exam point of view. Diagram is the chart. Exam point of view.
See, this is hub, this is blades, this are called blades, this is called main shaft, low speed shaft, this is called low speed shaft, this is called gearbox, this is called high speed shaft, this is called generator, and this is called tower. Please, all of you draw చేయండి, రఫ్గా డ్రా చేయండి. Wind power plant. గేర్ బాక్స్ ఏం లేదు, ఒక బాక్స్ లాగా పెట్టేస్తారు అంతే. దాని లోపల ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ రొటేట్ అవుతుంది ఆ గేర్స్, ఆ గేర్స్ ఇంకో గేర్స్కి అటాచ్ చేస్తారు ఇట్లా ఫ్రిక్షన్ పెంచుతాం అంతే, దానికి ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు గేర్స్ చిన్నగా ఉన్నాయి అనుకో, సైకిల్ ఎలా పెడతావు, ఒకటి చిన్నవి ఒకటి పెద్ద పెడతావా, పెద్దది చిన్నది ఏం చేస్తుంది, పెంచుతుంది. సైకిల్ చైన్ లాగా అది. See, have taken different kind of diagrams to understand the concept. Finally, exam ki ఏ diagram దించాలంటే it is enough. అడుగు మ్యాక్సిమంగా నా దాంట్లో అయితే రాదు మేడం, 100% రాదు, ఎందుకంటే అంత స్లో చెప్తున్నా నేను. అడుగు పక్క, నాకేంటంటే ఒక్కో క్వశ్చన్ అయినా సరే పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అడుగుతా 1 by 1 ఈ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వచ్చి 1 by 1. అవర్ టార్గెట్ టు జనరేట్ ద వోల్టేజ్. అమ్మ యూ హావ్ టు కమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, రెడీగా ఉండాలి. థర్డ్ పేజ్ బీ రెడీ, ఆ డయాగ్రామ్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఫైనల్ టార్గెట్ జనరేటర్లో వోల్టేజ్ కావాలి, ఎలా వస్తుంది. ఫస్ట్ నాకు మెయిన్ పార్ట్స్ కావాలా, సపోర్టింగ్ పార్ట్స్ కాకుండా మెయిన్ పార్ట్స్. బ్లేడ్స్ హబ్ మేక్స్ ఏ రోటార్, బ్లేడ్స్ హబ్ మేక్స్ ఏ రోటార్, అది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ లో స్పీడ్ షాఫ్ట్, called as main shaft. After that, what next? High speed shaft. సో ఈ రెండిట్లా అటాచ్ చేశానంటే గేర్ బాక్స్ వచ్చేసినట్టే. ఏమొచ్చినట్టు అక్కడ గేర్ బాక్స్. మెయిన్ షాఫ్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు
generator. Main shaft is connected to these are the main parts. To control the machine. To control the మొత్తం కంట్రోల్ చేయడానికి 5 స్పెషల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. స్పెషల్ పార్ట్స్. ఆ స్పెషల్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఈ పార్ట్ అంతా నాసిల్. ఈ నాసిల్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. మనం వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తుంటాం. మనకి ఇది ఒక్క పార్టే కనిపిస్తుంది. నాసిల్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. చూసారు మీరు ఎక్కడైనా? వెనకాల బ్యాక్ సైడే కనిపిస్తుంది వైట్ కలర్. లోపల కనిపించేది ఏముందో ఆ లోపల ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనం బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు కనిపిస్తుంటాయి టవర్స్, విండ్ టవర్స్. విండ్ టవర్స్ పైనుంచి చూస్తాం కానీ లోపల చూడము. లోపల ఏమున్నాయంటే కనుక దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ అవైలబుల్. యూ విల్ సీ ఓన్లీ నాసిల్. నాసిల్ మాత్రమే చూస్తారు మీరు ప్రాక్టికల్ కేసెస్. ఇఫ్ ఓపెన్ ద నాసిల్ యూ గెట్ ఆల్ ద పార్ట్స్. all the parts. క్లియర్? అడుగుతాయి ఇప్పుడు చెప్పాలి అన్ని పార్ట్స్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అమ్మా? దిస్ కాల్డ్ blades. This called main shaft and this called gearbox. Inside gearbox it attached to the high speed shaft. మీరు రావాలి, 1 by 1 వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రెడీగా ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. రెడీగా ఉండాలి. ఇద్దరిని పిలుస్తున్నా. లెఫ్ట్ సైడ్ 1 is రైట్ సైడ్ 1. ఐఎమ్ కాలింగ్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద విండ్ పవర్ ప్లాంట్. వెరీ సీరియస్ చెప్తున్నాను. అందుకని నీట్గా రాసుకోండి. అడిగినప్పుడల్లా వినండి ఒకసారి. ఐఎమ్ 3-4 times రిపీట్ చేస్తున్నాను. నేను 3-4 times రిపీట్ చేస్తున్నాను. 1 time కాదు. I am repeating 3 to 4 times each and every line. ఈ డయాగ్రామ్ తీస్తే 10 marks పడిపోవాలి మీకు. అంత నీట్ దించాలి డయాగ్రామ్ని. ఇదియా టవర్. ఇంకో డయాగ్రామ్లో చూపిస్తే మీకు కార్ డయాగ్రామ్ ఉంది. అది క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇది మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. జనరేటర్ నుంచి మనం ఇంకా బయటకు తీసుకొస్తాం వైర్స్ ఇచ్చేసి వర్క్ చేసుకోండి. ఈ వైర్స్ భూమి ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి, టవర్ల నుంచి ఉంటాయి. ఈ వైర్స్ ఇక్కడ తీసుకొస్తాయి కిందికి. Last 1 minute, I will close the diagram. And me step. I have given lot of time to you. Last 1 minute, please draw it. I will close it. I will go for next topic. Last 1 minute to draw the diagram. And the notes check just 1 by 1.
Be silence. Be silence. Right, next one. చెప్తే ఇప్పుడు ఆ 5 కాంపోనెంట్స్ చెప్తా, ఎక్స్ట్రా 5 కాంపోనెంట్స్. ఓకే, బీ సైలెన్స్. హలో లాస్ట్ బెంచ్. రైట్, నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ వన్ మోర్ డయాగ్రామ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. బాబు మీరు చూసేది ఇది ఒరిజినల్గా చూసేది. రైట్, మీరు చూసేది దిస్ డయాగ్రామ్, మీరు ఎక్కువ చూసే డయాగ్రామ్. ఇది మనకు కనిపించదు. ఇది ఈజ్ కాల్డ్ ఏ నాసిల్. దీని లోపల అన్నీ ఉంటాయి. మెయిన్ షాఫ్ట్, లో స్పీడ్ షాఫ్ట్, హై స్పీడ్ షాఫ్ట్, బ్రేక్స్, జనరేటర్. ఈ జనరేటర్ నుంచి సీ దిస్ వైర్, ఈ వైర్ తీసుకొస్తున్నా. పవర్ కన్వర్టర్, కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బ్యాటరీస్లో స్టోరేజ్ చేసుకుంటున్నా. చూడండి, ఈ జనరేటర్ నుంచి ఒక వైర్ తీసుకొస్తున్నా. ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ వన్ వైర్. సీ దిస్ వైర్. Power converter, it will convert DC into AC or whatever it be. Power storage system. I am storing the power here, which is given to the transformer, which is given to the transformer to the power system. Towers, then villages, then villages. This is the original structure. Don't draw this structure. To understand the concept, I have shown this diagram. Hello, the diagram ఏంటి మీకు అర్థం కావడానికి డయాగ్రామ్ ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ వచ్చిన జనరేటర్ ఏం చేస్తున్నాం, తీసుకొచ్చేసి పవర్ కన్వర్టర్ స్టోరేజ్ చేసుకుంటున్నా. చూసుకో, సీ దిస్ లైన్ స్టోరేజ్. ఈ స్టోరేజ్ ఏం తీసుకెళ్తున్నా, ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇస్తున్నా. స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏంటిది, దెన్ గ్రిడ్ ఆర్ టవర్స్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ది విలేజర్స్, విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది, దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నౌ విల్ గో ఫర్ first. What is the first one? Rotor. Next, blade. Next, hub, pitch system, low speed shaft, gearbox, high speed, brakes, coupling, yeah, drive, electrical generator, anemometer, wind vane, controller, nacelle, tower, wind direction. దీనిలో 6 components are different. You know remaining components all are. ఆ 6 కాంపోనెంట్స్ హెల్పింగ్ టు ది సిస్టమ్. అవి ఏంటి అనేది మీకు చెప్పాలి. క్లియర్? రైట్, నోట్ ఆన్ దిస్ ఆల్ ద నేమ్స్. రైట్, నోట్ ఆన్ దీస్ పాయింట్స్. ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ rotor, blades, hub, pitch system, main shaft, low speed shaft, gearbox, high speed shaft, brakes, coupling. Totally we have 16 components. Totally we have 16 components in wind power plant. Rotor, blade, hub, pitch system, main shaft, gearbox, high speed shaft. Remaining 6 components. Remaining 6 to 7 components మీకు చెప్పలేదు, అవి ఫంక్షన్ చెప్తాను, functions. So that we have completed wind power plant. 3 questions. Totally 10 questions completed. Today 10 questions completed. Yes. Explain చేయొచ్చు. What are the components? 16 components. Can you explain 16 components?
Wind power plant. Ya control we have ya and ya drive, not B, is anta okate. Is B ledu, ya drive, B bit, ya motor. Remove this B. Ya drive, B bit, ya motor. Ya drive, B bit, ya motor. B printing mistake jarigindi, B kada, ya drive, B bit, motor. AB. Control is two types. Control is two types. One is drive, one is motor. One is drive, one is motor. Last one. Wind direction. Wind direction, tower, nacelle, controller, wind vane, anemometer. ఇవన్నీ ఎందుకున్నాయి? What are the reason? We have connected all these components to the system. అది ఫంక్షన్ తెలియాలి. What is the function of anemometer? ఏం చేస్తుంది anemometer? Wind vane, wind ఏం చేస్తుంది? కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది? nacelle ఏం చేస్తుంది? Right. What is rotor? Blades and hub together form the rotor. Blades and hub together form the rotor. Condition. అది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది? Greater than 10 km/h. Wind speed should be greater than 10 km/h అన్నప్పుడే rotor will get the results. జనరేటర్ కి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది, లేదా యూజ్లెస్, అది తిరగదు, వేస్ట్. కండిషన్ ఉండాలి రోటార్కి. What is the condition? Speed should be greater than 10 km/h while the wind turbine shut down at speed over than 90 km. Minimum 90 ఉండాలి. 90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే టర్బైన్స్ ఏమవుతుంది? షట్ డౌన్ అయిపోతాయి. This is the point you have to remember. This is the point you have to. What is the minimum speed? Wind speed 10 km/h. Turbine will shut down at 90 km/h. You have to remember these conditions. Next. Now see the blade size. What is the blade length? 170 feet or 52 meters undal blade size. This is the condition to make a design of the blades. Okay, 172 feet or 52 meters. So wind causes the air pressure on one side of the blade. Okay, because so that they convert the force kinetic energy of the wind into the rotatory motion to the generator. This is the point you have to remember. Clear? Next one. The main points we are hub. What is hub? Hub of the wind turbine is that component which connects the blades to the main shaft. Hub is responsible to connect the low speed and blades. This is hub. It is connected. Blades ki help chestundi, low shaft ki help chestundi. Ivi blades. Idamo low shaft. Helping. Hub is helping both blades and low shaft. Blades and low shaft. Now pitch system. Turbine
combine blades out of the window to control the rotor speed and to keep the rotor from turning in winds that are too high. So blades too high run aina, too low run aina, pitch will control to bring into original position. To bring into original position lo తీసుకురావాలి. High speed లోకి వెళ్ళిపోయింది blades because of high speed. And low speed లోకి వెళ్ళిపోయింది. Low speed అయినా dangerous, high speed అయినా dangerous. So to control the blade speed, we have to use the called pitch system, called pitch control. Pitch control. So a pitch control అనేది ఉండాలి డిజైన్ లో. ఎందుకు అంటే to control the blade speed. To control the blade speed. High speed na dangerous, low speed na dangerous. That's why we need pitch system, pitch control. Pitch control. Pitch control adjust automatically the pitch of the each blade can be rotated to increase the efficiency in low wind. తక్కువ విండ్ ఉన్నప్పుడు అది హెల్ప్ చేస్తుంది కంట్రోలింగ్ ద స్పీడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద atmospheric condition, it will control the blades. It will control the blades. Main shaft. Main shaft. Low speed shaft. What is the other name? Low speed. The shaft from the hub to the gearbox. Hub nunchi gearbox varaku evaru untaru? Main shaft. Low speed shaft. It is provided for transfer of torque from the rotor blade to the rest of the drivetrain. మొత్తం మెయిన్ లో స్పీడ్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు గెట్ ద వోల్టేజ్ ఇన్ ద జనరేటర్. వోల్టేజ్ ఇన్ ద జనరేటర్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? మెయిన్ లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. అక్కడి నుంచి మొత్తం నడిపిస్తుంది, డ్రైవర్ అంతా నడిపిస్తుంది. అది ఎవరు నడిపిస్తున్నారు? లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. టోటల్గా అదే ఇంపార్టెంట్ నాకు. ఇట్ ఈస్ ద సపోర్ట్స్ వెయిట్ ఆఫ్ ది రోటార్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ సపోర్ట్స్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది రోటార్. వాట్ ఈస్ స్పీడ్? 30 to 60 RPM. ఎంత స్పీడ్ రన్ అవుతుంది అది? 30 to 60 RPM. మనం వేస్ట్ అది 60. మాకు ఎంత ఉండాలి? 200 RPM ఉండాలి. ఎంత ఉండాలి? 200 RPM. సో ఇది టిపికల్. ఇట్స్ ద రాంగ్ వన్. యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, గేర్ బాక్స్. గేర్ బాక్స్. గేర్ బాక్స్ ఎందుకుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? To increase the speed of the shaft, meet the requirement of the generator. Gear box ఎందుకుంది? స్పీడ్ ని పెంచడానికి. ఎంత? 1200 కి. That's why we need a gear box. That way we need a gear box. ఎంత స్పీడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది? 200 to 1800 RPM. Next one, high speed shaft. It is connected to generate gear box. ఓకే, గేర్ బాక్స్. మళ్ళీ గేర్ బాక్స్ రెండు ఉంటాయి, ముందే చెప్పా. వన్ ఈజ్ లో స్పీడ్ షాఫ్ట్, ద అదర్ ఈజ్ ఇలా కనెక్ట్ ఉంటాయి గేర్. ఓకే, గేర్ ప్లేసెస్. బ్రేక్స్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద బ్రేక్స్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్, నాట్ ఆల్వేస్. నాట్ ఆల్వేస్. సో ద బ్రేక్స్ ఆర్ ఫిట్టెడ్ టు స్టాప్ ద విండ్ టర్బైన్. టర్బైన్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అనుకో, టర్బైన్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, వెంటనే బ్రేక్స్ అప్లై చేయాలి. వెంటనే ఏం చేయాలి? బ్రేక్స్. వెన్ టర్బైన్స్, ఓకే, దట్ బ్రేక్స్ ఆర్ ఫిట్టెడ్ టు ది స్టాప్ ది విండ్ టర్బైన్ బై అప్లైయింగ్ ద బ్రేక్స్ వెన్ డేంజరస్ స్ట్రాంగ్ విండ్ ఆర్ అప్రోచింగ్. స్ట్రాంగ్ విండ్స్ వచ్చి టర్బైన్ పాడైపోతుంది. స్ట్రాంగ్ విండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? టర్బైన్ విల్ డ్యామేజ్. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద బ్రేక్స్ సో దట్ టర్బైన్ విల్ సేఫ్ జోన్. సో ద టర్బైన్ ఇన్ సేఫ్ జోన్. So when wind speed exceeds 55 to 65 miles per hour, okay, exceeds 60 to 55, 65, brakes will operate. Brakes will operate when the wind is 55 to 65 miles per hour. అలాంటి గాలి వచ్చినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్స్ అనేది అప్లై చేయాలి. లేకపోతే మొత్తం టర్బైన్స్ మొత్తం అన్ని పాడైపోతాయి. ఎప్పుడు? దిస్ ద కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఎక్సీడ్స్ 55 to 65. Then we have to control the turbines with the help of brakes. We have to apply the brakes. In emergency also, not only in case of emergency also, it is used to stop the rotation of the turbine. మనకి ఎప్పుడైనా కావాలి ఎమర్జెన్సీలో, అప్పుడు కూడా అప్లై చేయండి. నాట్ ఓన్లీ డేంజరస్, మనకి ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ కూడా ఉంటాయి, అప్పుడు కూడా వచ్చి మనం ఆపేయచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రేక్స్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రేక్స్. నెక్స్ట్ కప్లింగ్. కప్లింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది? మెయిన్ షాఫ్ట్ అండ్ గేర్ బాక్స్.
Coupling are used to connect the shaft together between main shaft and the gearbox output and the generator. And coupling చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. Low shaft నుంచి high shaft కి, high shaft నుంచి generator కి. All these are in coupling. All these are in coupling. Next one, yaw control. Two types of yaw control, drive and motor. Drive and motor. Yaw control, it brings the blades toward the face into the wind direction. గాలి ఎక్కడైతే ఉందో ఆ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్ళాలి. గాలి ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో బ్లేడ్స్ని ఆ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్ళాలి. ఎవరు చేస్తారు అది? యా కంట్రోల్. డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఏంటి చేస్తుంది? డ్రైవ్. వాట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ ది డ్రైవ్? గాలి ఎక్కడ సైడ్ ఉందో అక్కడ సైడ్ని బ్లేడ్స్ని రొటేట్ చేస్తుంది. అక్కడ సైడ్ ఏం చేస్తుంది? బ్లేడ్స్ రొటేట్ చేస్తుంది. అది రొటేట్ చేయడానికి నాకు ఏముండాలి? స్మాల్ మోటార్ ఉండాలి. ఏముండాలి? Small motor is required. So I need a small motor. Power the yaw drive. Drive చేయడానికి small motor required. Drive అంటే ఏంటి? చెప్పండి. What is the drive? What is the use of drive? Yaw drive ఏంటి? What is the use? What is the function? Yaw drive ఒక ఫంక్షన్ ఏంటి? Yaw drive ఫంక్షన్ ఏంటి? గాలి ఎక్కడ సైడ్ ఉందో బ్లేడ్స్ని అటు సైడ్ తీసుకెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ yaw drive. అది తీసుకెళ్ళడానికి నాకు మోటార్ రిక్వైర్డ్. ఏం కావాలి? మోటార్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. కూర్చో. నెక్స్ట్ వన్, ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది జనరేటర్? మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. యానోమీటర్. వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ యానోమీటర్. యానోమీటర్ ఎందుకు ప్లేస్ చేస్తున్నాం? ఇట్ మెజర్ ద విండ్ స్పీడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ విండ్ స్పీడ్ డేటా టు ది కంట్రోలర్. స్పీడ్ చెక్ చేస్తుంది. ఆ రేంజ్లో ఉందా లేదా, ఎక్సిడ్ అయిందా, మనకు కావాల్సిన రేంజ్లో ఉందా లేదా గాలి స్పీడ్, విండ్ స్పీడ్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ది వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది. సో అందుకని యానోమీటర్ మెజర్స్ ద విండ్ స్పీడ్. యానోమీటర్ మెజర్స్ ద విండ్ స్పీడ్. Wind vane measures wind direction and communicates with the yaw drive to. So yaw drive కి ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి కదా ఈ డైరెక్షన్లో తిరగాలని. అది ఎవరు చెప్తారు? విండ్ వేన్. అంతేనా? yaw drive. వాట్ ఈస్ yaw drive? గాలి ఎక్కడ సైడ్ ఉంటుందో అక్కడ బ్లేడ్స్ తిరగాలి. మరి yaw drive కి ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి కదా. ఎవరది? విండ్ వేన్. విండ్ వేన్ చెప్తుందన్నమాట. దిస్ ద డైరెక్షన్. Then yaw drive will turn the direction. Yaw drive will turn the direction. ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి. విండ్ వేన్ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి. విండ్ వేన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చెప్పేది ఎవరు? విండ్ వేన్. కంట్రోలర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంట్రోలర్. వాట్ ఈస్ ద కంట్రోలర్? Controller takes the data from anemometer. The controller sends the wind direction, wind speed. The controller protects the wind turbine from abnormal wind control. So any type of abnormal conditions వచ్చి అనుకో అప్పుడు control will act. Abnormal conditions, control will act. So data, it will collect the data. It will collect the data from the anemometer. What is the anemometer? To measure the speed, wind speed ఒక measure చేస్తుంది. అక్కడ డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. కలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ టు ది సిస్టమ్. ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ టు ది కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టుకుంటారు అక్కడ. విల్ గెట్ ద డేటా. నాసిల్ ఆల్రెడీ చెప్పా. నాసిల్ ఏమి ఉంటాయి? ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నాసిల్. Tower. Already know the tower. Tower is usually made up of steel. Okay, considered less harmful to the, can also be used. The tower usually has a 3 sections and assembled on site. The height. So you already tells tower. I should not explain the tower. Clear? The last one, wind vane, wind direction or wind vane. Determine the design of the turbine, upward direction. So we have completed all the components. Clear? అడుగుతా అందరికి 1 by 1 అడుగుతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అందరూ. కాంపోనెంట్స్.
Last question. బాగా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తున్నా అవే రాయండి మొత్తం వద్దు. యూ నోట్ డౌన్ ద కంట్రోల్ చదవండి, కంట్రోలర్ చదవండి ఒకసారి ప్లీజ్. ఆల్ ఆఫ్ రీడ్ ద కంట్రోలర్. విత్ ఇన్ 5 minutes ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ సెక్షన్, దిస్ టాపిక్. ఫస్ట్ కంట్రోలర్ చదవండి, అడుగుతా క్వశ్చన్ ఓన్లీ ఆన్ కంట్రోలర్. ఫస్ట్ రీడ్ ద కంట్రోలర్. అడుగుతా నేను, సైలెంట్ చదివి, బీ సైలెన్స్. Be silence. Everyone has to explain controller. Right, last bench. What is the controller? చెప్పు కంట్రోలర్. వెళ్ళిపో, బయటికి వెళ్ళిపోను. చెప్పు, చదివి చెప్పు నాకు. బీ సీరియస్. The controller duty is abnormal condition apply అయినప్పుడు టర్బైన్ పైన. Abnormal conditions applied on the turbine, the controller will act. The controller will act. Abnormal conditions may be wind velocity increase కావచ్చు, wind velocity or wind speed, wind direction. Abnormal conditions. Wind directions change కావచ్చు, wind speed change కావచ్చు, wind velocity change కావచ్చు. This will affect the turbine. This will affect the called abnormal conditions. Abnormal conditions. What are the abnormal conditions అంటే ఇది? Speed increase కావచ్చు, wind velocity increase కావచ్చు, whatever they will affect the turbine.
విల్ ఎఫెక్ట్ ద టర్బైన్. దానికోసం ఒక కంట్రోల్ పెట్టిన, కంట్రోల్ గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు మీ. ఆ కంప్యూటర్ సిస్టంలో చెప్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ టు మీ, దిస్ ద అబ్నార్మల్ కండిషన్ కమింగ్ అవుట్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్. ఇన్ఫర్మేషన్ గివ్స్ బై ద కంట్రోలర్. ఇన్ఫర్మేషన్ గివ్స్ బై ద కంట్రోలర్. వాట్ ఇస్ విండ్ వేన్? అందరు చదవండి. విండ్ వేన్ measures wind direction, communicates with the yard right to orient the direct turbine. So wind vane ante it comes under direction. It comes under direction. Direction గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా? డైరెక్షన్. సో డైరెక్షన్ అంటే మీ మైండ్లో ఒక వర్డ్ గుర్తు రావాలి, యార్డ్ డ్రైవ్. మీ మైండ్లో గుర్తు రావాలి. ఎప్పుడైతే వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ డైరెక్షన్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ దట్ యార్డ్ డ్రైవ్. వాట్ ఈస్ ద యార్డ్ డ్రైవ్? ఎక్కడైతే గాలి వస్తుందో అక్కడ సైడ్ బ్లేడ్ వెళ్ళాలి, అదే యార్డ్ డ్రైవ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విండ్ వేవ్. విండ్ వేవ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద యార్డ్ డ్రైవ్. విండ్ వేవ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద యార్డ్ డ్రైవ్. మరి యార్డ్ డ్రైవ్ రొటేట్ కావడానికి ఎవరు హెల్ప్? మోటార్. మోటార్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ది డ్రైవ్. Motor should be connected to the drive. చెప్పు. విండ్ వేవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అందరికి అడుగుతా. విండ్ వేవ్ వేన్ మెయిన్ ఏంటి? విండ్ వేవ్ అంటే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? విండ్ డైరెక్షన్. మేజర్ ద విండ్ డైరెక్షన్. అది ఎవరు చేస్తారు ఎప్పుడు? యార్డ్ డ్రైవ్. ఎవరు చేస్తారు? యార్డ్ డ్రైవ్. ఓరియంట్ అంటే డైరెక్షన్. ఓరియంట్ అంటే డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది చదవండి అందరూ. as the speed and give the information to the controller. Anemometer measures the speed, wind speed, and give the information to the controller. Controller ki information evaro ఒకరు ఇవ్వాలి కదా, అది ఎవరు ఇస్తారు? Anemometer. అందరూ అడుగుతా, వన్ బై వన్ అడుగుతా. ఇది చదవండి. I want to close within 3 minutes. Within 3 minutes I want to close this topic. Read it. అందరికి అడుగుతా వన్ బై వన్, సో దట్ విండ్ పవర్ ప్లాంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. బాబు చెప్పు, ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. దట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కంట్రోలర్. గివ్స్ టు కంట్రోలర్. హలో చెప్పమ్మా, విండ్ వేన్ గురించి చెప్పు. విండ్ డైరెక్షన్. చదవకపోతే బయటకు పంపించండి, మీరు కూర్చో. విండ్ స్పీడ్ గురించే మాట్లాడుతున్నా అన్నప్పుడు యానోమీటర్. విండ్ స్పీడ్ గురించి, యావరేజ్ స్పీడ్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ కావచ్చు, ఏదన్నా కావచ్చు, స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, విండ్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అంటే అది మెజర్మెంట్ చేసేది ఎవరు? యానోమీటర్. విండ్ స్పీడ్, లో స్పీడ్, యావరేజ్ స్పీడ్, స్టోరేజ్ స్పీడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, the meter we want is anemometer. Meter we should place in the system to measure the wind speed. చదవండి ఒకసారి. యా కంట్రోల్ 2 types, డ్రైవ్ అండ్ మోటార్. డ్రైవ్ అండ్ చూడండి.
అయిపోయింది టాపిక్ అయిపోతుంది కూడా. ఇది ఇంకా 2-3 minutesలో యూ కంప్లీట్ ఇస్తాం. 10 questions అయిపోయినాయి మేడం. 10 questions కంప్లీటెడ్. ఇంకొకటి సోలార్ చెప్తా, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఆల్రెడీ సార్ చెప్పారట్టుగా. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఇది కంప్లీట్ కాదు, సోలార్ పవర్ అయిపోయింది. Right. It detects the direction of the wind. It detects the direction of the wind. This is the answer. Drive అనగానే ఏం చేస్తుంది? It detects the direction of the wind. So direction, గాలి ఏ డైరెక్షన్లో పోతుందో దాన్ని బట్టి blades we can shift. We can shift the blades. We can shift the blades. మరి డ్రైవ్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే నాకు ఏముండాలి చేతిలో? స్మాల్ మోటార్ ఉండాలి. So that we can shift the blade. So that we can shift the blades. రైట్. కప్లింగ్ చదవండి. కప్లింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లో షాఫ్ట్, మెయిన్ షాఫ్ట్, దెన్ జనరేటర్, కప్లింగ్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ అంటే ఎవరు? ఇక్కడ హై స్పీడ్ షాఫ్ట్. అవుట్పుట్ అంటే ఎవరు? ఇక్కడ హై స్పీడ్ షాఫ్ట్. This is called low speed shaft. This is called high speed shaft. This two is called gearbox. మనకి ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ జనరేటర్. This side is generator. This is called coupling. అడుగుతారు what is coupling? Hello, what is coupling? It is connected between low shaft and main shaft and high speed shaft. మళ్ళీ గేర్ బాక్స్, జనరేటర్ కరెక్టే ఉంది. అర్థమైందా? చూపి డయాగ్రామ్లో చూపి. షో మీద డయాగ్రామ్లో ఎక్కడ చూపి? లో షాఫ్ట్, హై షిఫ్ట్. కప్లింగ్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది? మెయిన్ షాఫ్ట్, గేర్ బాక్స్, దిస్ కాల్డ్ కప్లింగ్. దిస్ టూ ఇస్ కాల్డ్ కప్లింగ్. అర్థం? దీనికి కనెక్షన్ కప్లింగ్, దీనికి కనెక్షన్ కప్లింగ్. బాబు బోర్ కొట్టేది ఏముండదు, అడిగితే తెలుస్తుంది మీకు. అర్థమైందా? 10 marks. ఇది 10 marks క్వశ్చన్ ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. దట్స్ వై ఐమ్ పుట్టింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ దిస్ వన్. బయటికి వెళ్ళిపోండి. నేను అడిగే ఆన్సర్ చెప్పొద్దు, బయటికి వెళ్ళిపోండి. 3:30 తర్వాత సార్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టమన్నాడు, ఎగ్జామ్ పెడుతున్నా. ఐఎమ్ పుట్టింగ్. రైట్. వెన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద బ్రేక్స్? When wind speed exceeds 55 to 65, then we have to apply the brakes. For example, brakes apply cheyalante emoutundi? Turbine will damage, generator will damage. Immediately we have to apply the brakes. Stop the turbine rotation. Right. What is high speed? How much in the RPM? 1200 to 1500 RPM. If it is 60 Hz, 1800 RPM. It is 50 Hz, 1500 RPM. Low speed to high speed. Gearbox. What is the use of gearbox? Increase 60 RPM to 200 RPM. Who will increase? Gearbox. Gearbox will increase the rotation per minute. Right? From main shaft to high speed shaft. Who is the responsibility?
గేర్ బాక్స్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అది లేకుంటే మనం చేంజ్ చేయలేము. 60 ఆర్పిఎం నుంచి 1200 ఆర్పిఎం వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా నాకు గేర్ బాక్స్ కావాల్సిందే. Main shaft, low speed shaft, okay, which is connected to the rotor, with help of pitch control, What is the speed generated here? 30 to 60 rpm. Next one, pitch control. What is the pitch control? To control the rotor speed and keep the rotor from turning in winds. So blades akkadiki turn kaakunda control cheyadaniki. Blades should not rotate here and there. Then we should have a control on the blades. We should have control on the blades. We should have a control. Hub, already you know hub. Next one, blade. What is the size? 170 feet or 52 meters. Rotor, blades and hub together form a rotor. Blades and hub form a rotor. So that we have completed all the components. So that we have completed the topic called wind power plant or wind generator. Wind power plant or wind generator. So that three questions. What are the three questions? Definition and site. Second one, construction of a wind power plant. Third one, working principle. Working principle చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ ఏంటి? రోటర్ will rotate. Second, low speed shaft. Then gearbox. Then high speed shaft. Then generator. This is called working principle. How it is flowing from one place to other place or component. చెప్పు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పు ఒకసారి. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్. ఎక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి జనరేటర్ వరకు ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఏంటి? రోటర్ రొటేట్ కావాలి. రోటర్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది? రోటర్ రొటేట్ కావాలి ఫస్ట్. ఎలా రొటేట్ అవుతుంది? విండ్ స్పీడ్ కావాలి నాకు. రోటర్ రొటేట్ అవుతుంది. రోటర్ రొటేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లో స్పీడ్ షాఫ్ట్, తర్వాత నెక్స్ట్ గేర్ బాక్స్, నెక్స్ట్ హై స్పీడ్ షాఫ్ట్, నెక్స్ట్ జనరేటర్. అందరికి అడుగుతాయి ఇప్పుడు. ఎవరు చెప్పట్లే ఆన్సర్. లాస్ట్ బేస్ వాళ్ళు ఎలా వెళ్తున్నా స్టార్టింగ్ నుంచి జనరేటర్ వరకు ఎలా వెళ్తున్నా ఫ్లో చెప్పాలి నాకు. 1 by 1 లాస్ట్ బెంచ్. ఫస్ట్ రోటర్ షుడ్ రొటేట్ బికాస్ ఆఫ్ wind rotor will rotate. After rotor, low shaft will rotate with the speed of 60 rpm. సో అది సరిపోవట్లేదు కాబట్టి నువ్వు కొత్త డిజైన్ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్. ఆ గేర్ బాక్స్లో ఎవరు ఉంటారు? హై స్పీడ్ షాఫ్ట్. రెండు కలిసి ఉంటాయి, లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ అండ్ హై స్పీడ్ షాఫ్ట్. హై స్పీడ్ షాఫ్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది జనరేటర్ సో దట్ వీ గెట్ ద వోల్టేజ్. ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి కొన్ని కాంపోనెంట్స్ కావాలి. ఏంటి? అనోమీటర్ విచ్ మెజర్ ద స్పీడ్. ఓకే, ఆ స్పీడ్ మెజర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కువ స్పీడ్ వచ్చింది అనుకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది. కంట్రోలర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసేయాలి. ఇంత స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది, టర్బైన్స్ పాడైపోతున్నాయి. నార్మల్ స్పీడ్ రొటేట్ అయితే ఏం చెప్పదు. అబ్నార్మల్ కండిషన్ పోయినప్పుడే అవి యాక్ట్ అవుతాయి. వాట్ ఇస్ అబ్నార్మల్ కండిషన్? విండ్ స్పీడ్, వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద టర్బైన్. మరి డ్రైవ్ ఎందుకుంది? డైరెక్షన్, విండ్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళాలి. అది డ్రైవ్ చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్, ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ. సో మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ నేను చెప్పింది మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ కంట్రోలర్, డ్రైవ్, మోటర్. బ్రేక్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తావు? బ్రేక్స్ అప్లై డేంజరస్ పొజిషన్లో వెళ్ళినప్పుడు, టర్బైన్ పాడైపోతున్నప్పుడు, గాలి ఎక్కున్నప్పుడు, దెన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద బ్రేక్స్ టు స్టాప్ ద టర్బైన్ రొటేషన్. స్టాప్ చేయాలి డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు. అది డ్యూటీ ఆఫ్ అది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీకు. 10 questions. హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ 3 questions,
Nuclear power plant 4 questions, and this one 3 questions. Totally 10 questions completed. Tomorrow exam, morning రాగానే exam రాయాలి. ఇది ఇంకా ఈజీ, ఇది నో టర్బైన్, ఇక్కడ టర్బైన్స్ లేవు, అయిపోయింది, ఫినిష్. టర్బైన్స్ గురించి అయిపోయింది. టర్బైన్ రొటేట్ అయితే జనరేట్ వస్తుంది. నో టర్బైన్స్, బట్ వీ వాంట్ ఏ వోల్టేజ్. సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సన్, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సన్. సన్ని స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి పవర్. బీ సైలెన్స్. సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ డస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు టర్బైన్స్, డస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు టర్బైన్స్. Solar power plant. I need solar cells. ఏం కావాలి నాకు? సోలార్ సెల్స్ కావాలి, విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. డయోడ్ అనుకోండి, డయోడ్ నుంచి వచ్చింది ఆ సెల్స్లో. సెల్స్లో ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే కనుక పీ టైప్ ఎన్ టైప్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ యూ ఆర్ స్టడీ ఇంటర్మీడియట్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. ఓకే, హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్, హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ యూ ఆర్ స్టడీ ఇంటర్మీడియట్. సో సోలార్ సెల్లో ఎవరు ఉంటారంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ ఉంటాయి. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్, స్మాల్ సెల్స్. నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ మేక్స్ ఏ అరే, ARRAY. స్మాల్ సెల్స్ అన్నీ ఒక చేస్తే ఏమవుతుంది? అరేస్ అవుతాయి. నంబర్ ఆఫ్ అరేస్ మేక్స్ ఏ మోడల్స్, మేక్స్ ఏ మోడల్స్. స్మాల్ సెల్, ఇంత స్మాల్ సెల్, స్మాల్ సెల్, స్మాల్ సెల్, స్మాల్ సెల్, స్మాల్ సెల్, స్మాల్ సెల్స్, ఇట్ మేక్స్ ఏ వన్ అరే. ARRAY, వన్ అరే, వన్ అరే. నంబర్ ఆఫ్ అరేస్ మేక్స్ ఏ మోడల్స్. ఇవి టార్గెట్. దాన్ని సోలార్ మోడల్స్ అంటాం, సోలార్ అరేస్ అంటాం, సోలార్ సెల్స్ అంటాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సోలార్ సెల్. ఫస్ట్ సోలార్ సెల్ మీద వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సెల్స్ మీద ఏం కావాలి? వోల్టేజ్ జనరేట్ చేయాలి మనము విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సన్, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సన్. సోలార్ సెల్ స్మాల్ వన్, అది నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ వస్తాయి. నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, ఐ వాజ్ టాకింగ్ ఓన్లీ సోలార్ సెల్, స్మాల్ సెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ 0.5 volts. సెకండ్ సోలార్ సెల్ 0.5, థర్డ్ సోలార్ సెల్ 0.5. అవన్నీ జాయిన్ చేస్తే విల్ గెట్ మోర్ వోల్టేజ్, వి గెట్ మోర్ వోల్టేజ్. మోర్ వోల్టేజ్ కావాలంటే ఒక యారే తయారు చేయాలి. ఒక యారేలో ఏముంటాయి? నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఎక్కువ వోల్టేజ్ కావాలంటే మోడల్స్ తయారు చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ యారేస్ మేక్స్ ఏ మోడల్. అది మీ ఇష్టం, మీరు ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకోండి. నాకు కావాల్సింది సెల్ పైన వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. నాకు టార్గెట్ ఏంటి? సెల్స్ పైన వోల్టేజ్ రావాలి, అది స్టోర్ చేసుకోవాలి, మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. స్టోర్ చేసుకోవాలి, మనం యూజ్ చేసుకోవాలి, అది మన టార్గెట్. దానికి సోలార్ అంటే సన్. సన్ నుంచి ఎనర్జీ తీసుకొని ఆ సోలార్ పైన డైరెక్షన్, సన్ డైరెక్షన్ పడాలి. ఆ సోలార్ సెల్ పైన ఏం పడాలి? సన్ డైరెక్షన్ పడాలి. పడితే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వోల్టేజ్. ఆ లోపల ఏమున్నాయంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వోల్టేజ్. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, పిఎన్, పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ విల్ కన్వర్ట్ ద photons ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫోటాన్స్ ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాయి అవి. ఫోటాన్స్ అంటే సన్ నుంచి వచ్చే ఫోటాన్స్. Photons will appear on the solar cell. Appear on the solar cell. Solar cell ఏముంటాయి? P type and N type ఉంటాయి. What we have? P type and N type ఉంటాయి. Solar cell ఏముంటాయి? P type and N type. Solar cell ఏముంటాయి? P type and N type. P type N type అంటే ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్, ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫోటాన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సన్ నుంచి వచ్చింది ఫోటాన్. ఆ ఫోటాన్ విల్ అపియర్ ఆన్ ది సెల్. So what is the photon duty? If it will remove the hole, it will remove the hole, only electrons will present. Only electrons will present. This is the concept behind this one, right? For example, this solar cell, this small, this is called a solar, this hand is a solar cell. Assumption that this hand is a solar cell. In this one we have P type and N type. In this we have P type and N type. What is this called? Solar cell. This one is called సోలార్ సెల్. ఒక సెల్ ఇది, ఇలాంటివి 100 ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 మేక్స్ ఏ యారే, మేక్స్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ యారేస్ మేక్స్ ఏ
మాడ్యూల్ ఇట్లా డిసైడ్ అవుతుంది. నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ సెల్లో వోల్టేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ సెల్లో ఏం చేయాలా? వోల్టేజ్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. Voltage should be created. So in this cell we have p type and n type. P type and n type inside the solar cell which cannot be seen. Which cannot be seen మన కంటికి కనిపించదు. దీంట్లో p type and n type ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. p type and n type అంటే ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఆల్రెడీ యూ ఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. p type and n type. Whenever a sun rays falls on this cell, photon ions will remove the hole in the cell and only electrons are present in the cell. Only electrons are present in the cell. That will convert into voltage. That will convert into voltage. ఆ వోల్టేజ్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఆ వోల్టేజ్ని ఏం చేసుకోవాలి? స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో మనకు ఖచ్చితంగా సన్ రైజ్ ఉన్నప్పుడే మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దిస్ వన్. ఫైనల్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సోలార్ సెల్. సోలార్ సెల్ ఒక డైరెక్షన్లో పెట్టాలి. సన్ డైరెక్షన్లో పెట్టాలి. ఏ డైరెక్షన్లో పెట్టాలి? సన్ డైరెక్షన్లో సోలార్ సెల్ పెట్టాలి. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ సోలార్ సెల్. వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్స్. వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్స్. బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ సెల్. బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సింగిల్ సెల్. ఇలాంటివి నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఒక దాంట్లో 0.5 వోల్టేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, ప్రతి దాంట్లో 0.5 వస్తాయి. అవన్నీ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే వి గెట్ మోర్ వోల్టేజ్. వి గెట్ మోర్ వోల్టేజ్. నేను దాని గురించి చెప్పట్లే. ఫస్ట్ వోల్టేజ్ ఎలా వస్తుంది? వెరీ స్మాల్ వోల్టేజ్. How we are generating a small voltage on the solar cell. On the solar cell. ఇది ఒక డైరెక్షన్లో పెట్టాలి. సన్లైట్ అనేది పడాలి దీనిపైన. దీనిపైన ఏం పడాలి? సన్లైట్ పడాలి. పడిన వెంటనే ఏమవుతుంది? ఫోటాన్స్ విల్ హిట్ ద సోలార్ సెల్. దీని లోపల ఏమున్నాయి? పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. దీనిలో ఏమున్నాయి? పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. సో పీ టైప్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. సో వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద హోల్స్. రిమూవ్ చేయాలంటే ఫోటాన్స్ పడాలి. ఫోటాన్స్ పడగానే హోల్స్ విల్ బి డిసపియర్. హోల్స్ విల్ బి ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెల్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వోల్టేజ్. వీ గాట్ ఏ వోల్టేజ్ నో. స్మాల్ సెల్ ఇలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి? నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ మోర్ వోల్టేజ్. వి గెట్ ఏ మోర్ వోల్టేజ్. అది క్లియర్? క్లియర్? సో సోలార్ సెల్ ప్రొడ్యూసెస్ వి గెట్ డైరెక్ట్ కరెంట్. మనకు వచ్చేది ఏంటిది? డైరెక్ట్ డీసీ వస్తుంది మనకు. బట్ మన ఇంటికి కావాల్సింది ఏంటిది? ఏసీ. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? అక్కడ ఇన్వర్టర్ యూజ్ చేస్తాం. డీసీని స్టోర్ చేసుకుంటాం. డీసీని ఏం చేస్తా? ఐ విల్ స్టోర్ ఇట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్వర్టర్. ఐ విల్ కన్వర్ట్ డీసీ టు ఏసీ. ఐ విల్ కన్వర్ట్ డీసీ టు వీ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ రూమ్. వీ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ రూమ్. ఐ నీడ్ ఏసీ. ఐ నీడ్ ఏసీ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, చెప్పమ్మా. వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్? వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్? వీ షుడ్ గెట్ ఏ వోల్టేజ్ ఆన్ ద సెల్. What is our target? We should go to voltage on the cell. ఈ సెల్ పైన వోల్టేజ్ రావాలి. దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్. అప్పుడు ఏం చేయాలా? మీరు డిజైన్ చేసుకోవాలి. పీ టైప్ ఎన్ టైప్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏం చేయాలా? డిజైన్ చేసుకోవాలి. విత్ సమ్ మెటీరియల్. ఆ మెటీరియల్ చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. మీ సెల్ తయారు చేశారు. మీరే తయారు చేశారు సెల్ని కూడా. విచ్ ఇస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. ఇన్సైడ్ ద సెల్ మీరే డిజైన్ చేసుకున్నారు. ఇఫ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్ నాలెడ్జ్ ఉంటే, ఇఫ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ కాల్డ్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్, ఆ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ 12th ఇంటర్మీడియట్లో చదివే ఉండొచ్చు మీరు. ఓకే, ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ సెల్ పీ టైప్ ఎన్ టైప్. ఇది ఒక డైరెక్షన్లో పెట్టాలి. ఏం చేయాలి? ఇది ఓ డైరెక్షన్. సన్లైట్ పడాలి, ఆ డైరెక్షన్లో పెట్టాలి. క్లియర్? సన్లైట్ డైరెక్షన్ పెట్టినావు, ఏం జరుగుతుంది? ఇది సన్లైట్ డైరెక్షన్ పెట్టినావు, ఏం జరుగుతుంది? photons will appear on the cell, so that hole will be removed. Only electrons will present. That is called voltage. Right one. Listen. Solar cells produce direct current. Therefore, they are only used for DC equipment. If alternate current is needed for AC equipment, a backup energy is needed. Solar photovoltaic system require other component in addition to solar modules. Be silence. Baba aduguta andariki. Nee padaga inka nee original topic poledu. I have not gone into the original topic. This is introduction. This is the only introduction part of solar.
This is only the introduction part. Layout kelle inka nenu. I'm not gone for construction and layout. మీకు ఫస్ట్ అర్థం కావాలి కాన్సెప్ట్. ఐ వాంట్ టు గెట్ ద వోల్టేజ్. డీసీ వోల్టేజ్ కావాలి నాకేంటి ఫస్ట్ ఏంటి డీసీ వోల్టేజ్ కావాలి, అది టార్గెట్. నౌ సీ ద డయాగ్రామ్. నౌ దిస్ ద డయాగ్రామ్. Right? Now this is the diagram. First listen all of you. Be silence. Last bench. This photovoltaic module, this is called a module. Solar cell 1, solar cell 2, solar cell 3, solar cell 4. This is called a module. Right? Each one is having solar cell. Each one is having solar cell. Right? Now sun is, because of sunlight we got a DC voltage here. After that we have to control this DC voltage with help of charge controller. With help of charge controller. This is called a charge controller. First draw the block diagram. Please draw the block diagram first. Solar power plant. Heading solar power plant. Solar power plant. Solar power plant. Draw the heading. Draw the heading. Solar power plant. Block diagram. We have a small cells. We have a small cells, number of cells. Each cell is creating a voltage. Each cell is creating voltage. Each cell is creating a voltage. Photovoltaic model. Photovoltaic module, charge controller, inverter, load, battery. Draw the diagram first. Solar power plant. Photovoltaic module, charge controller, inverter, load, battery, utility power. Components of photovoltaic system. Solar power plant. Solar power plant. We don't have a turbines here. We don't have a turbines here, but we need voltage to the load. లోడ్ అంటే వన్ హౌస్. లోడ్ అంటే ఏంటి? వన్ హౌస్. ఆ హౌస్కి పవర్ కావాలి, 230 volts కావాలి. హౌస్కి కావాలి 230 volts కావాలి. లోడ్ అంటే హౌస్. లోడ్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ హౌస్. హౌస్ రిక్వైర్డ్ 230 AC, నాట్ DC. హౌస్ రిక్వైర్డ్ 230 AC. మన రూమ్కి 230 AC కావాలి, 230 volts AC కావాలి. I will check the notes. Diagram can be done first. I have not started. Inga start cheyale solar power plant. Introduction maatrame ayipindi. Whole introduction is completed. Whole introduction is completed. I have not started the solar power plant.
Completed. Right. Photovoltaic module, charge controller, battery, utility power, inverter, load. Load అంటే ఒక చిన్న హౌస్ 230 ఇట్ నీడ్ 220 ఏసీ కావాలి దానికి. మన హౌస్కి ఎంత కావాలి? 220 ఏసీ కావాలి. అది మన టార్గెట్. ఇక్కడ 230 ఏసీ కావాలి నాకు. ఇది టార్గెట్ 230 ఏసీ. To run small house. Now we are generating a small solar power plant. Generate చేద్దాం. So that we can utilize to our home. మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మన టార్గెట్. దిస్ ఇస్ అవర్ టార్గెట్. లోడ్ ఈజ్ ద టార్గెట్. లోడ్ దగ్గర మన లోడ్ అనేది టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇట్స్ నీడ్ 230 volts. It needs a 230 volts. The assumption of load is, load అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Small house which needs AC voltage. Right. Now listen. Now the small cell, array 1, array 2, array 3, array 4. Four arrays makes a model. Assumption that this model consists of 4 arrays. Each array is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cells. Each array is having 12 cells. 12 cells. Becomes a model. This model consists of 4 arrays. Each array consists of 12 cells. This is called array 1, array 2, array 3, array 4. This is called a model. Each one generating 1 volt. Add this all, we get total voltage. Each cell is generating 1 volt. That's the target. With help of sunlight. That model is generating 220 DC volts. With help of sunlight. So our direction lo మనం ఇది సెట్ చేసుకోవాలి. We need to set the direction of the sunlight. ఆ డైరెక్షన్లో సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే సన్లైట్ పడుతుందో దీనిలో ఉన్న హోల్స్ విల్ డిసపియర్. సెల్లో హోల్స్ ఏమవుతాయి? డిసపియర్. ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రిమైన్. That will convert into voltage. So listen, now you come to charge controller. It stores all the voltages with help of battery. ఇదంతా 220 volts ని స్టోరేజ్ చేసుకొని రెడీ పెట్టుకుంటుంది. Next, now we want to convert inverter. Inverter will convert DC voltage to AC voltage, which is given to the house. This is the concept. Clear? Right? Hello? I told what is the model. How many arrays are there? 4. Assumption is 4 arrays. And each array, how many cells are considering? 12 cells. The assumption is this model consists of 4 arrays. Each array is consists of 12 cells and 12 cells. 40, like that. The assumption. Now we want a voltage. On the model. లో voltage రావాలి. దానికి నాకు సన్లైట్ కావాలి. Sunlight will appear on the model. The holes will disappear because of photons. Will disappear the holes. Only electrons will left over in the cell. Cells, which is converted into voltage. What is the inverter duty? Which converts DC to AC. That AC is given to the load. So that we have come. Right. Now see this one. Is the essential component of any solar PV system that converts sunlight directly into DC electricity. What is the first duty?
photovoltaic model duty. Read the function. Please all of you read the function. First one, solar photovoltaic module is essential component of any solar PV system that converts sunlight directly into DC electricity, DC voltage. DC voltage. Point 1. Point 1. Right. What is the point 1? Directly convert into DC supply. Directly convert into DC supply. Next one. Charge controller. What is charge controller? Solar charge controller. All of you read it. Be silence. It controls the voltage and current. Simply saying that it will control the voltage and current from the model. From the model. Photovoltaic model nunchi voltage and current ni control chestundi. That is called a controller. Charge controller. Then what is battery? What is the duty of the battery? Battery stores the energy produced from solar arrays for using when sunlight is not visible, night time or other purpose. It stores the voltage. What is the battery duty? Store the voltage. What is the inverter duty? Which converts into AC. Which converts into AC. What is lighting protection? So that we have completed the construction and working principle. Construction and the working principle of solar power plant. 2 questions only. Only 2 questions. Construction and working principle. Only 2 questions. Totally 12 questions we have completed today. Energy sources is completed. Part 1. ఇంకో చిన్న టాపిక్ ఉంది అదంత అవసరం లేదు బట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. అందరూ ఒకసారి చదువుతుండండి ఇప్పుడే. రైట్ ఇది చదువుతున్నా అడుగుతా ఇప్పుడు. ఓన్లీ 5 పాయింట్స్. ఓన్లీ 5 పాయింట్స్. Read it. So the solar power plant is completed. Within 5 minutes we will close the solar power plant. నాకు ఇప్పుడు చెప్పాలి 1 by 1 చెప్పాలి ఇప్పుడు. ఆ 5 పాయింట్స్ చెప్పాలి అందరూ. ఆల్మోస్ట్ 4:30 తర్వాత మనకు ఏదో చెప్పమన్నారు అడగమన్నారు. ఎప్పటి నుంచి 4:15 తర్వాత అన్నారు నాతో. 4:15 to 5 లోపల వాళ్ళకి ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ అడగమన్నారు. మరి మీరు అడుగుతారా నేను అడగాల ఎట్లా అడగాల? తర్వాత మనం అడుగుదాం అది ఏంది ప్రాసెస్, ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఒక్కొక్కరు అడిగితే తెలిసిపోతుంది నాకు. చెప్పొచ్చు ఫాస్ట్ కానీ వీళ్ళకి అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఉన్న 4 టాపిక్స్ నోట్స్ పెట్టి చేస్తాను. రేపు ఎగ్జామ్ అని చెప్పండి మీరు. ఇది ఏం చెప్పండి అంటే రేపు ఎగ్జామ్ అంటే 12 క్వశ్చన్స్ అని చెప్పండి. 12 క్వశ్చన్స్ రేపు ఎగ్జామ్. About tomorrow 12 questions exam. నీ మేడంతో మాట్లాడింది ఇప్పుడే సార్తో. 12 క్వశ్చన్స్ నోట్స్ పెట్టేస్తా ఈరోజు. ఓకేనా? పీడిఎఫ్ నోట్స్ పెట్టేస్తా సేమ్ స్టైల్లో ఇదే స్టైల్లో. రేపు 12 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకొని రావాలి అందరూ. హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ 3 క్వశ్చన్స్, న్యూక్లియర్ పవర్ 4 క్వశ్చన్స్, సోలార్ 3 క్వశ్చన్స్ అండ్ విండ్ పవర్ 3 క్వశ్చన్స్.
అడుగుతా ఇప్పుడు. బీ రెడీ విత్ దిస్ టాపిక్. ఫైట్. కూర్చోండి. బీ సైలెన్స్. రేపు డైరెక్ట్ ఇంటికి కాల్ చేస్తాను, ఎప్పుడే చెప్తున్నా నేను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ టు యువర్ పేరెంట్స్ టుమారో. Be silence. Right. Explain your one by one. Point 1. Point 1. BC. Silence. Right. What is the point 1? Sunlight directly converted to DC power. DC power. DC power. Point 1. It will convert to DC power. Sunlight is converted into DC supply or DC power called electricity. DC electricity it is being converted. Next one. Point 2. Charge controller. Point 2. Charge controller. What is the duty of charge controller? It controls the voltage and current. It controls the voltage and current. How to control? Ekkada control chesthundi voltage and current? From solar arrays. Solar arrays called module. Called module ni control chestundi. Voltage current lo module lo unna voltage ni current ni control chestundi. Module lo unna voltage current ni control chestundi. Next one. Overcharge అయితే కూడా it will control. Battery overcharging ఇందనుకోండి, it is also control. It controls the charge. Control is also responsibility to control the overcharging. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, మోడల్లో ఉన్న వోల్టేజ్ కరెంట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అది కాకుండా ఇంకో పని కూడా చేస్తుంది. ఏంటది? ఓవర్ ఛార్జింగ్ అయితే కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓవర్ ఛార్జింగ్ అయితే కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇంకా ఇంకోటి కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటిది? వాట్ ద ఛార్జింగ్ ద బ్యాటరీ, అది కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. 3 functions. Charge control comes to 3 functions. What is the first function? What is the first function? Current and voltage. మోడల్లో ఉన్న కరెంట్ వోల్టేజ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మోడల్లో ఉన్న వోల్టేజ్ కరెంట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సెకండ్ వన్, ఛార్జింగ్ ద బ్యాటరీ కంట్రోల్ చేస్తుంది. థర్డ్ వన్ prevents the battery from overcharging. Overcharging అయితే కూడా ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. చార్జ్ కంట్రోలర్ give the indication. డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు కూడా. These are 4 points we have to remember for charge controller. We have to remember the 4 points. What are the 4 points? First one, voltage and current control from the array. Second one, charging the battery. Third one, overcharging also it will control overcharging. Third one, discharges. That is why that is called charge controller. Charge controller. Next one, battery. What is the duty of the battery? What is the duty of the battery? Chavandi. Function of the battery. Function of the battery. What is the function of the battery? Chadu. Right, what is the battery? Energy from the sunlight, from the photo or model. Store the energy from the model. Right. Now, what is the function of the battery? Chappunuve. What is the function of the battery? అది ఎక్కడి నుంచి స్టోర్ చేస్తుంది? ఫ్రమ్
solar arrays or modules. Arrays are modules, store the energy. Store the energy. మేడం బయటికి పంపించకండి, సైలెంట్ చెప్పేసి. అలా ఎవరు బయటికి వెళ్ళకూడదు ఇప్పటి నుంచి. బీ సైలెన్స్. బీ సైలెన్స్ ఫస్ట్. నాకు చదవడం చెప్పినాను, చదవాలి మీరు. రైట్. ద మిడిల్ వన్. ఎవరు కులవండి. రైట్. వాట్ ఇస్ థర్డ్ పాయింట్? బ్యాటరీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద బ్యాటరీ. స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్, ఎక్కడి నుంచి స్టోర్ చేస్తుంది? సోలార్ మాడ్యులర్ సోలార్ array. రైట్. వెన్ సన్లైట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. ఓకే, సన్లైట్ ఉన్నంత వరకు పడుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే సన్లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుందో ఇట్ గోస్ స్టార్ట్ స్టోరింగ్ ద ఎనర్జీ. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ? దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ? విచ్ కన్వర్ట్ DC to AC? Which convert DC to AC? The last one, lighting protection. The last one, the last one, the last one. Right, next one, last one. This is called a construction or layout. Working principle. Once you read it very carefully, be silent. Pradutha, working, how it works. Be silent, last bench. బయటికి పంపిస్తారండి. ఒకసారి చూడండి వర్కింగ్. హలో, చదువు ఒకసారి. వర్కింగ్ చదువు ఒకసారి. కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. కూర్చొని చదువు ఒకసారి. బీ సైలెన్స్. వన్ బై వన్ రావాలి. లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నాకు. హౌ వీఆర్ గెటింగ్ సన్లైట్ ఫాల్స్ ఓవర్ ఏ సోలార్ సెల్స్. How a sunlight falls on solar cell, how it is converted into voltage. Explain ya. Solar cell pena sunlight padutundi, adi explain cheyali naku. We should get a significant output. Required output కావాలి మనకు. Let be 100 volts, 220 volts DC supply.
100 volts maybe, example 100, 120, 220 DC supply. That is called significant output. That is called significant output. First time of the sunlight falls over a solar cell. Sunlight falls over a solar cell. Large number of photons strike the p-type region of the silicon. Cell ఏముంటాయి p-type and n-type ఉంటాయి. Cell ఏముంటాయి p-type and n-type ఉంటాయి. అది important. Large number of photons strikes the p-type region of the silicon. Electrons and holes pair will get separated after observing the energy of photon. Sunlight నుంచి వచ్చిన photon will separate holes and electrons. Separate చేసేస్తుంది. ఎందుకు separate చేస్తుంది? Because of photon. Because of photon ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Because of sunlight. Because of sunlight. Cell ఏముంటాయి p-type and n-type. p-type ఏముంటాయి holes and electrons. కాంబినేషన్లో ఉంటాయి. కాంబినేషన్. Electrons and holes present in p-type. Electrons and holes are present in p-type. దాన్ని రెండు సపరేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? నాకు ఫోటాన్ కావాలి. ఆ రెండు సపరేట్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి? ఫోటాన్. ఫోటాన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సన్లైట్ నుంచి వస్తుంది. అది పెడతాయి. మేడం పెట్టేస్తా. అమృత మేడం పెట్టేస్తా. అమృత మేడం పెట్టేస్తా PDF. ఓకేనా? మీరు తీసుకోండి ఈరోజు. అయిపోయింది టాపిక్స్. ఇద్దా ఏమంటారా? అది ఎందుకని రారు? 4:30 అడగమన్నారు క్వశ్చన్స్. 4:30 తర్వాత ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నారు అడుగుదాం. ఆ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ 10 minutes టైం. 4:20 టైమ్ ఈజ్ 4:20. 10 minutesలో నేను ఏమేమి చెప్పాను అడుగుతా. అందరూ రాయాలి. ఇప్పుడు నీ ఎవరికైతే చెప్తానో వాళ్ళకే రాయాలి. ఇటు వచ్చి ఫస్ట్ పేజ్లో కూర్చొని రాయాలి. ఫస్ట్ పేజ్ అందరూ ఖాళీ చేయించేస్తున్నా. బ్యాక్ సైడ్ పంపించేస్తా. ఓకే? I have told 12 topics today. Hydro power plant 3 questions, nuclear power plant 4 questions, wind power plant 3 questions, solar power plant 2 questions. Totally 12 questions completed today. Energy sources part 1. Unit 3 part 1. Unit 3 part 1 energy sources completed. We have completed 12 questions. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ పెడుతున్నా. ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్స్ రాయాలి. 12 క్వశ్చన్స్ ఏమేమి చెప్పానో రాయాలా. ఐఎమ్ గివింగ్ 5 minutes టైం. స్టడీ చేసుకోండి. 5 minutes టైం. నా ఫస్ట్ బెంచ్కి వచ్చి క్వశ్చన్ రాయాలి. ఫస్ట్ బెంచ్ మొత్తం ఖాళీ చేయించేస్తా. 2-3 రావాలి. నాకు వచ్చి కూర్చొని ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి. హెడ్డింగ్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ 3 questions, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ 4 questions, విండ్ పవర్ ప్లాంట్ 3 questions, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ 2 questions. చూద్దాం మీకు ఎంతవరకు అండర్స్టాండ్ అయిందో నాకు తెలిసిపోతుంది టుడే. I will get idea what you have understand. ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ. అక్కడ లేడు కదా. అక్కడ లాస్ట్ బెంచ్. ఆ స్టూల్ అక్కడ కూడా వేసాడు. అక్కడ కూడా వేసాడు.
అమ్మా మీరందరూ ఇట్రండి అమ్మా, అక్కడ కూర్చోండి. మీరు ఐదుగురు అక్కడ కూర్చోండి. లేదు కదా అక్కడ కూర్చోండి, ఎగ్జామ్ పెడితే ఇక్కడ కూర్చోండి. రైట్ వెళ్ళండి. నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్. ఇక్కడ వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయాలి. 4 members has to come from 2 year. Now time is 4:20, 4:30. I am going to keep the exam. What you understand? ఇది దానికి ఇది ఖాళీగా ఉంది బెంచ్. 2 members come from this side, 2 from that side. Totally 4. 4 have to sit here and write the exam. Otherwise I am going to call to your parents in front of you. పెన్ ఎవరు ముగ్గురు? పెన్ ఎవరు? హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఇక్కడ రాయాలి. టోటల్ 12 క్వశ్చన్స్ రాయాలి నాకు వచ్చి ఇప్పుడు 12 క్వశ్చన్స్. డైరెక్ట్ పేరెంట్స్ కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు సార్ కూడా మాట్లాడాను నేను. సార్ట్ అవుట్ టు కండక్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎగ్జామ్. ఫస్ట్ మీరు యూనిట్ 3లో పార్ట్ 1లో ఏమున్నాయో మీకు ఐడియా రావాలి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్, దెన్ విల్ గో ఫర్ ది ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ మీకు తెలియాలి కదా యూనిట్ 3లో పార్ట్ 1లో ఇవి ఉన్నాయి ఎనర్జీ సోర్సెస్. ఫిక్స్ అయిపోవాలి మీరు ఈరోజు. BEEలో యూనిట్ 3 ఏంటి అంటే 3 పార్ట్స్: ఎనర్జీ సోర్సెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్. టుడే వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ పార్ట్ 1 ఎనర్జీ సోర్సెస్. అది నాకు చెప్పండి ఏమేమి కంప్లీట్ చేశారు.
అక్కడ కూర్చోండి. Last 4 minutes. Last 4 minutes.